Good afternoon, everyone. My name is Sphuran Reddy, and I'm going to be your whatever you were told that I'll be dealing with. And I'm sure you are told that we'll be dealing with Indian economy, right? So, yeah. So, I have been to a couple of interviews of UPSC, and I am also a practicing advocate in commercial taxation and corporate law. So I'm also an insider to the examination, particularly. That's the most important thing, not an outsider. So that's about a brief introduction of myself. Then, as you guys were told about this particular module of the examination, right? So I just will ask you a few questions so that I'll know about you guys as well. So how many of you are still pursuing your bachelor's? You are still pursuing your bachelor's. In which year are you? First year. Are you in the first year of? BA. BA. What's your group? Group by economics. Not yet decided. Okay. Already joined, but I don't know. ఓకే అంటే అట్లా ఉంటుందా నాకు తెలీదు BA. బిఏ ఏదో ఒక దాంట్లో బిఏ అట్లా ఉండదా గ్రూప్ ఉండదా బిఏకి అంటే ఉంటుంది కదా అదే నాకు తెలిసి ఉండాలి మరి అదే మరి దాని గ్రూపే అనరా అంటే బ్రాంచో గ్రూపో ఏదో ఒకటి సో ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు రైట్ ఓకే సో ఫైన్ యా ద సబ్జెక్ట్ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ జస్ట్ వెన్ వి స్విచ్ టు తెలుగు ఎవ్రీ now and then we'll be switching to Telugu fine so okay so you are the only person who is who is pursuing your bachelor's. Okay, so rest of you are done with your bachelor's, right? Good, perfect. Then how many of you are from a tech background, B.Tech? Okay, B.Tech. Then any commerce background? There is nobody online yet, so that's the reason I'm not addressing the online people, but oh, sorry, there are a couple of, 8 of them, okay. Good evening, good afternoon, the online guys as well, of course, the offline and online. So you guys can just type your responses. So whenever I ask a question, so you guys can type your responses as well. I'll be checking your responses. So the question was basically about your professional background, right? So I just wanted to know, good afternoon, Nagendra. So just give me your professional background, right? So, okay, a couple of you are from B.Tech. And what about you three? Science background? Science. Economics background. See, that's the reason. That's the answer I was looking for. So, you have a bachelor's in your economics. Okay, from? Loyola from Bangalore? In Hyderabad. Okay. So, yeah, I think they are everywhere, I think, right? I think the main Loyola is from Bangalore, I guess. Chennai based. Okay, Chennai. Chennai wale Bangalore kelnara? Okay. Achha, but base is in Chennai. Okay, I thought the base was in Bangalore. Okay. So, anyway. Then what about you? Economics. From? AP, from Andhra Pradesh. Okay, fine. Good. Then, that's the first round. Okay, good afternoon, Srivalli. BA Philosophy, Political Science and History. Philosophy, B.Tech completed recently. CBZ, graduated from BSc in CBZ. CBZ ante? Bike undan telusu CBZ ani. CBZ ante? CBZ bike undoti. CBZ, అదే ZZ అంటారు కానీ CBZ. Botany, zoology అనుకుంటాను. Chemistry, botany, zoology కదా? Yeah. Okay, good. LLB, okay, one guy done his LLB 5 IDC. Final year. Good, Anil. We are from the same field, so anyway, so yes, there is a lot of, yes, Harika, we got that, yeah, CBZ, chemistry, botany and zoology. So yes, it's a very diverse class that is going to be, that's the point I was trying to highlight, right? So first things first, irrespective of your professional background, even before that, how much time have you guys spent in preparation? At least, I mean, for those of you who have started very recently, and if you're pursuing your bachelor's, you still have time. But how much time have you spent in the preparation? Civils, all of you are here for civils preparation. Correct me if I'm wrong. I'm not wrong, right? So all of you are here for civils preparation. So how long has it been since you guys have started your preparation? How much time have you spent? Approximately 6 months? No? 3 months?
3 months. Okay, so you are very young in the preparation. Of course, you guys are young as well. So it's very hardly 1, 2, 3 months probably, right? So depending upon the person. So it's been around average is around 1.5 to 2 months or 3 months, right? So first things first. Okay, so it's been just 3 months. So 1 to 3 months. So first and foremost, it's as if you haven't spent any time in the preparation. 3 months is nothing in the preparation. It's as if like, as they said in the Interstellar movie, some of you might have watched Interstellar, right? 7 years on one planet is equal to 1 hour on that planet, on the planet that they were there. Something like that. So 3 months in preparation is like 1 day outside. So that's the outside the preparation world. So that's something like that. So all of you are very new into the preparation. So it takes a lot of time, right? What all subjects are you being dealt with right now? I think polity is one is going on, and over the weekends I think geography is going on. Okay, so you guys come for 7 days. All the 7 days you are going to be here. Good, perfect. So polity and geography, those are two subjects that you are being dealt with, right? So first things first, despite or in spite of the professional background, particularly I am going to tell this to those 2 people here in the class, and also if there are anybody else, if there is anyone else online, particularly those of you who are not having economy. I'll come to you guys later. So those of you who are not having economics as your professional background, don't worry, they do not have any kind of head start. అయ్యా వాళ్ళ ఎకానమీ చదివేసుకున్నారు, మనం ఎట్లా, మనకి ఎకానమీయే రాదు మనకి, వీళ్ళతో మనం ఎట్లా కంపీట్ చేస్తాము, అట్లాంటిది ఏమీ లేదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ గైస్ హ్యావ్ అన్ అడ్వాంటేజ్, బికాస్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, బేసిక్స్. దట్ బేసిక్స్ starts with the choice of the words that we use, because for UPSC it is not economics that you have to study. For UPSC it is economy. That's where the preparation starts. Knowing the difference between those two is the first step of your preparation. Remember that. So once we are done with this orientation, just with orientation, not even with the entire module. So after this orientation, if somebody comes to you and asks, economics aయిందా అంటే ఎకనామిక్స్ అవ్వదు ఇక్కడ అని చెప్పాలన్నమాట. ఎకనామిక్స్ అవ్వదు ఈ ప్రిపరేషన్లో, ఎకనామిక్స్ చదువుకోర్రా బాబు అని చెప్పాలన్నమాట. Because it's not economics. Go back and check UPSC syllabus as well. It is economy. It is economy. Meaning, if there are 2 words, English is a very funny language. There will be 10 words which mean the same thing. But there will be 2 words which sound the same, but which mean very different things, 2 different things. So economics and economy, right? So that's where the debate starts about. First and foremost, first మనకు తెలియాల్సింది ఏంది అని అంటే ఎకనామిక్స్ కాదు, ఎకానమీ. సో మీరు ఏదైనా బుక్ పట్టుకొని చదువుతున్నప్పుడు కూడా, if you are picking up some book tomorrow and if you are trying to read something, you should not read economics. You don't have to touch a book if it says economics on the cover page. If it is a standard book, yes, that's a different thing. కానీ ఎవరన్నా మేము UPSC కోసం ఈ బుక్ రాసినాం, we wrote this book for UPSC and we are calling this as economics అంటే ఆడికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తెలియదు. సో ఆ బుక్ చదవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇది అంటాం కదా, అన్నం ఉడికిందా లేదా మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటి పట్టుకుంటే సరిపోతుందని చెప్పేసి. ఆ బుక్ బాగుంటుందా అని చెప్పి, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద బుక్. Remember that. First and foremost, that's a fundamental difference, because when you know the difference between those 2 things, that's where you can easily stop the preparation in a particular topic. Or else you will be reading for becoming an economist. Remember, UPSC doesn't want economists, because for that they also recruit economists. For that they have Indian Economic Service, but you are not writing IES examination. సో ఎకానమిస్ట్లు ఎప్పుడు అని అంటే, వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఈ లైన్ని చెడిపేసేయాలన్నమాట. దే విల్ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్ లైన్ అండ్ దే విల్ జస్ట్ గో ఇన్ టు ఎకానమిక్స్. దే హ్యావ్ టు రీడ్ లైక్ దట్. బట్ యూ ఆర్ నాట్ హియర్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ హూ వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ ఎకానమిస్ట్? యూపీఎస్సీలో సీట్ కావాలా, ఎకానమిస్ట్లు అవుతారా కదా? ఫండమెంటల్ గోల్ ఒకటే కదా, యూపీఎస్సీ సీట్ కావాలి, అంతే మనకి. మీనింగ్ మీరు చదవాల్సింది ఎకానమీ, నాట్ ఎకానమిక్స్. విల్ సీ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ 2 words and how you should stop yourself
ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఎకానమిక్స్. వీళ్ళిద్దరికి ఆన్లైన్లో ఉన్న ఒకరిద్దరికి ఏమవుతుంది అని అంటే కొన్ని అఫ్కోర్స్ డోంట్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్, మనందరికీ తెలుసు మనం బ్యాచిలర్స్ ఎంత బాగా చేసినామో, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ us know how well and how good we were with our bachelor's and bachelor's subjects. Those 3 or 4 years మనం ఎంత కష్టపడ్డాం, నేను కష్టపడ్డారని అంటున్నాను. బాగా కష్టపడినాము, మనకు అన్ని బుక్స్ చదివేసినాము. సో ఆ నాలెడ్జ్తో మనం వచ్చినాము నెంబర్ 1, రైట్? సో అది కూడా ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజే, రైట్? సో మనం అనుకుంటామంటే లైక్ అరే మనం ఒక్కరమే చదవట్లేదు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కువ చదివేస్తున్నారు బ్యాచిలర్స్లో. అంత లేదు. ఏ ఊర్లో అయినా, ఏ కాలేజ్లో అయినా, ఎక్కడైనా కూడా అంతా ఒకటే, కామన్ కల్చర్ ఒకటే ఎప్పుడైనా కూడా. ద కల్చర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. సో వీ ఆల్ నో హౌ వెల్ వీ రెడ్ అవర్ బ్యాచిలర్స్. సో ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ హోమ్ ఈస్ దెర్ ఈజ్ ఎ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఎ లెవెలర్. ఎవరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా కూడా, ఎవరి ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా కూడా ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది యూపీఎస్సీ. నెంబర్ 1, రిమెంబర్ దట్. ఇట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో దెర్ ఈజ్ నో అడ్వాంటేజ్ ఫర్ people who have a professional background in economics and the non-economics guys. Number 1. Then number 2, are you guys familiar with the pattern of the examination by now? Is there anyone for whom who have just started in the last 1 week or so? The online guys as well, just answer my question. Is there anyone here who have started? Because 1 week కింద వచ్చిన వాళ్ళకి అసలు ఈ బిల్డింగ్ ఏ ఫ్లోర్లో క్లాస్ అవుతుందో తెలుసుకోవడమే టైం పడుతుంది. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు ఆన్లైన్ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ యూ గైస్ ఆర్ బెటర్. ఈ ఆన్లైన్ గైస్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యే టైంకి 2కి క్లాస్ అంటే 2:30కి లాగిన్ అవుతాం మనము. సో అది తిప్పి ఇటు తిప్పి అదంతా అయ్యేటప్పటికి. సో 1 week. Point being, just my question, okay, let's come back to the discussion. So question is, are you guys familiar with the pattern of the examination? Right? So there are 3 stages, right? First, second and third. And so you have prelims, mains and interview. And I'm sure most of us, nanu kuda kalupukuntanu, okay? So most of us, we think that first నేను ప్రిలిమ్స్కే చదువుతాను, I'll first read for prelims, then once I see my number in the prelims list, then I'll start reading for mains. In that 3 months, 3 months around 20 modules, 20 subjects basically. So then once I clear the mains, then I'll start reading for interview. I'll prepare for interview. That's the first and fundamental mistake that we do. Because no, there are no 3 stages in the examination. There are just 3 phases in the examination. And the preparation for all the 3 phases starts on day 1 of the day that you have decided to sit for the examination. Remember that. So మీరు ఎప్పుడైతే అందాం అనుకున్నారో అదే ఫస్ట్ రోజు. 2-3 కలిపి ప్యారలల్గా అవుతాయి. Then syllabus. So for those of you who are not aware of it, so you have prelims, then you have mains, and you have interview, right? So this is mains part, but you also have this particular module. See, this particular economics, this is such a funny module, right? Because let me ask you a question. How many of you felt, because I'm sure not just these 2 or 3 people, but all of you read economics in your schools. Back then it was economics, not economy. రైట్? స్కూల్స్లో అందరూ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ స్టేట్ సిలబస్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా అడగాలి, చెప్పాలి. లేకపోవడం తీసేసిరా ఎకానమిక్స్? స్టేట్ సిలబస్ ఎకానమీ ఎవరు చెప్పారు లేదని? సోషల్ స్టడీస్ బుక్లో 4వ పార్ట్ ఏంటిది? సోషల్ స్టడీస్ బుక్లో 4వ పార్ట్ ఏంటిది? ఇట్లా తయారైపోయారు అసలు. మాకు లేదు సార్, మా ఎస్ఎస్సి ఏ స్టేట్ తీసేసింది? తీసేసిరా? అట్లీస్ట్ నేను చదువుకున్నప్పుడు ఉండింది. నేను మరీ 40 ఏళ్ళకి నేను చదువుకోలేదు, ఉండింది కదా. సోషల్ స్టడీస్లో ఆ 4th పార్ట్ ఏముంటుంది? సపరేట్ సబ్జెక్ట్ లేదేమో. సిబిఎస్ఈ నుంచి వచ్చినారు అని లేదు కదా. స్టేట్ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ దే రీడ్ ఇట్ ఇన్ మచ్ మోర్ ఇన్ డెప్త్. బట్ స్టేట్ సిలబస్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎకనామిక్స్. మర్చిపోతే ఎట్లా? స్టేట్ సిలబస్లో ఇంకా వాళ్ళు ఒకటే సోషల్ స్టడీస్ బుక్లో 4 పార్ట్లు పెట్టినారు, జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, సివిక్స్, ఎకనామిక్స్. గుర్తొచ్చిందా ఇప్పుడు? అవును సార్, ఉంది సార్, ఉంది. That's the economics that we read. So, how many of you is this particular subject or economy easy or difficult? So, how many of you feel that economics ఏముంది సార్, జుజుబి సార్ అసలు? అడగండి, మీరు క్వశ్చన్ అడగండి, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఎంతమంది అంటారు?
So did you guys feel that economy was easy ever in your schools? No. Okay. Then was it difficult? It was difficult. Okay. So Mihu, what's your name? Vamshi. So Vamshi, how was economy in your school? ఏమో సార్ గుర్తులేదు సార్ అసలు ఎప్పుడు చెప్పిండో మా సార్ ఎప్పుడు చెప్పిండో మాకైతే గుర్తులేదు సార్ అంటారా. అండ్ దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో వీ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ బికాస్ దే జస్ట్ పోస్ట్పోన్ ఇట్ ఫర్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆర్ సో they'll just give you dictate some questions. That's the problem. So point being, yes, for most of us economy or economics was the tricky subjects from your schools and also colleges, right? Why? There are certain reasons why economy is tricky, because if you talk about polity, you will know something about, we know about chief minister, we know about prime minister, we know about president, we know about leader of opposition, right? So these are the words that we generally come across in newspapers or in your media channels. So most of the terms, likewise, we'll know about environment, we know something about rainfall, sunlight, climate change, weather pattern. So something, earth, rotation, revolution, though most half of us don't know the difference between rotation and revolution. So what are the consequences of rotation and consequences of revolution? Takmanadu entamandi cheptaru, naaku kuda confusing gaane untadi. So point being, the rest of the subjects that you guys are going to read from the preparation, those words are the same words that you study in the subject and also what the layman uses, what your media newspaper uses. So that's the reason you'll have some amount of familiarity with the rest of the subjects. When we are talking about polity, or when we are talking about, or for that matter, when I have asked you the question regarding how many of you felt economy as a subject easier, or how did you feel it? Most of you felt that it was difficult. Actually, it's not difficult. If you read the subject the way it's supposed to be read, it's not difficult, it is tricky. Economy is not difficult, economy is tricky. And when something is tricky, you need to apply your brain, which is antithetical, which is opposite to the function of our human bodies. Our human bodies are made to be work only in a physical way, not in an intellectual way. ఏదన్నా ఇంటెలెక్చువల్ పని వచ్చిందంటే అది రిజెక్ట్ అంటది అంతే. ఏలియన్ అది లైక్ హాస్టైల్ అయిపోతుంది మొత్తం. దిస్ ఈస్ హాస్టైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. దట్స్ వాట్ అవర్ బాడీ టెల్స్ అస్. Fight or flight mechanism. That's the only reason that we feel economy as difficult. Rather, it's not difficult, it's tricky, in fact. If you read the subject in the way that you're supposed to be read, in the way that you're supposed to read, it's one of the easiest subjects. So, remember that there is a certain way that you have to read. And I've also said that it's not economics that you have to read, rather it should be economy. If you just fast forward the discussion, I'm just bringing in the later parts of the discussion. The later part of the discussion, I'll just give you the list of the books that are required for the examination. We'll be coming across two books, Microeconomics and Macroeconomics of NCERT, right? Some of you must have also gone through those books. ఏం చెప్పిన ఇందాక ఎకనామిక్స్ అని ఉంటే మన ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, which means you don't have to read even the NCERT microeconomics and macroeconomics. Trust me, you don't have to read. Whatever in the books is there, we will be covering when we do the classes. Because the NCERT books are not written for UPSC. They include a lot of economics which is not relevant for us. So economics అన్నది అది అనమాట. See, పగపోతే ఒకటి ఏంటి అని అంటే చదువుకొని చెడిపోయినోడు ఎవడో లేడు. ఎక్కువ చదువుకు ఎవరు ఉన్నారా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు? ఒరే వాడు ఎక్కువ చదువుకొని చెడిపోయాడు రా, అసలు వాని జోలికి పోదురా అని ఎప్పుడైనా వచ్చారా? ఎవరు కనపడరు మనకు. అట్లా చదువుకుంటే నష్టం లేదు. there is no harm if you are reading those books, but you don't have to read those books. At least you don't have to read you don't have to read them from cover to cover. That's one thing. Okay, so let's come back to discussion. So we are just trying to address certain stereotypes, certain assumptions about economy. So first and foremost, yes, economics, that's a general idea or general perception. And like our human brain is also such a funny thing. మనం చదువుదాము అని చెప్పేసి we might have decided, okay, today I'll read economy. So you'll start
టు రీడ్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ లైబ్రరీస్, విల్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్. ఎవడో ఉంటాడు మన పక్కన ఫ్రెండ్, ఎకానమీ ఏం సబ్జెక్ట్ రా, ఏం చదువుతాం రా బాబు దాన్ని అనేటప్పటికీ వీ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్ బయాస్. మనకే లోపల గుడగుడా అంటుంటుంది అనమాట. లోపల యూ విల్ హ్యావ్ దట్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్. సో యూ విల్ స్టార్ట్, యూ విల్ డిసైడ్, బట్ దే విల్ ఆల్వేస్ బి దట్ బ్యాడ్ యాపిల్. అదే ఆడ చదువుతాం రా, అది ఎట్లా అర్థమవుతుందా బాబు, అదంటారు ఇదంటారు అదే అంటారు, ఇదే ఎఫెక్ట్కి ఇంకొక ఆన్సర్, మొన్న క్లాస్ ఇంకోటి చెప్పారు కదా సార్, ఇవాళ క్లాస్ ఇది చెప్తున్నారు ఏంది అని చెప్పేసి నాకు అర్థం కాదు అంటారు. ఒకటి పక్కన అట్లా అనగానే వెంటనే మన బ్రెయిన్ చెప్తుంది అనమాట, చూసినావా నేను ఇప్పటి నుంచి చెప్పేది మీ ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పిండు కదా అని చెప్పేసి బ్రెయిన్ విల్ జస్ట్ ట్యూన్ యూ. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ ఫైండ్ economy as difficult, right? Then microeconomics is important. Then yeah, we'll see. You don't have to know anything about economy for today, but economics, not economy. Economics at a very fundamental level is classified into micro and macro. Microeconomics and macroeconomics. You don't have to know what they are, but you know the meaning of those two words, micro and macro. Micro is something on a small scale, whereas macro is when you apply something on a very large scale, on a holistic level. So the same logic works here as well. సో ఏదైనా చిన్న కేసులో ఈ రూమ్ వరకు అప్లికేషన్ ఎట్లా ఉంటుందని చదివితే దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్లో చూస్తాము. ఈ రూమ్ కాదు, మొత్తం హైదరాబాద్ కానీ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్స్ కానీ మాట్లాడినప్పుడు, లేదా మొత్తం ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, then we will be using macroeconomics. That's the only idea. Generally, there is this perception that micro is important, but not macro. Or if you ask somebody else, they might say that no, it's a macro thing, because entirely what's the first thing that your newspapers talk about when they are reporting on an economic article? First, కొన్ని words ఉంటాయి, right? మీరు రీడ్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. What are the general words nowadays? The first word that we talk about when you are talking about Indian economy is జీడిపి అన్న వర్డ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, మీనింగ్ అవసరంలా మనకి. జీడిపి అని ఒక వర్డ్ కనిపిస్తుంది, రైట్? దెన్ జాబ్స్ అని ఒక వర్డ్స్ కనిపిస్తుంటుంది. దెన్ జాబ్స్ తర్వాత జిఎస్టీ, ఎస్ గుడ్, జిఎస్టీ అని ఒక వర్డ్ కనిపిస్తుంటుంది. ఏదది? ఎంఆర్పియా? ఎంఆర్పి, జిఎస్టీ రిలేటెడ్ ఎంఆర్పి కూడా, రైట్? ఎంఆర్పి అని ఒక వర్డ్ కనిపిస్తుంటుంది. న్యూస్ పేపర్లో జనరల్గా వచ్చే ఈ వర్డ్స్ గురించి అడుగుతున్నాను నేను. దెన్ జాబ్స్ గురించి బాగా మాట్లాడుతుంటాం. దెన్ అనదర్ వర్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? You don't have to know the meaning of these words, but these are the general words, right? So whatever the newspapers report at the Indian economy level, most of them come under your macroeconomics. All the words that we are very much familiar with, away మాట్లాడతారు, away 4 to 5 words: GDP, jobs, inflation, GST, taxలు, రెవెన్యూస్, ఇంక ఇవే ఎక్స్పెండిచర్, రైట్? వాటినే ఎట్లా ప్లే చేస్తున్నాం, ఏ టైంలో మాట్లాడుతున్నాం, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అనే దాన్ని అంత ఎకానమీ అది ఎక్కడికే వస్తుంది అనమాట. సో న్యూస్ పేపర్స్ జనరలీ దే ఫోకస్ ఆన్ ద మ్యాక్రో పార్ట్, బట్ దే విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ మైక్రో థింగ్. సో హౌస్ హోల్డ్ జనరల్గా ఏమంటాం? మైక్రో అంటే ఈ రూమ్ అనుకున్నామా? ఈ రూమ్ని ఏమంటాం? మామూలుగా అయితే హౌస్, ఎకనామీ లాంగ్వేజ్లో దాన్ని హౌస్ హోల్డ్ అంటాం, అంతే. హౌస్ హోల్డ్. So what we call as house in general usage, general English, we call it as household in economy when you use the same concept. So household is a group of people living together, having a common hearth. అంటే కామన్ పొయ్యి ఉంటే మనకు నార్మల్ సొసైటీలో కూడా అంతే కదా. అందుకే కదా బ్రదర్స్ విడిపోతుంటే వాళ్ళు సింబాలిక్ ఏం చేస్తారు? 2 పొయ్యిలు సపరేట్ చేస్తారు, రైట్? If there is a joint family, when the property is being divided, what is the first thing that they do? Divide అవ్వకపోయినా కూడా సింబాలిక్గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఊర్లలో, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ when they are dividing, the first thing that they do is they'll separate the common hearth అంటే ఆ పొయ్యి ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే వెనకటి రోజుల్లో పొయ్యి ఉండే, ఇప్పుడు అంటే స్టవ్. సో కొత్త సిలిండర్ కొనుక్కొచ్చుకుంటారనమాట. ఒకటే ఇంట్లో ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్క దగ్గర వంట సపరేట్గా వండుతారు. 2 households, 1 household has become 2 households now. The same thing, అదే డెఫినేషన్ తీసుకుంటారు ఎకనామీ కూడా. సో హౌస్హోల్డ్కి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ టుగెదర్ హూ హ్యావ్ ఎ కామన్ హర్త్, దాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో హౌ విల్ దట్ హౌస్ హోల్డ్, ఒక హౌస్ హోల్డ్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే, ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్యామిలీస్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద వే దట్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈస్ బీయింగ్ రన్ బై యువర్ పేరెంట్స్, just add 1000 families or 1 lakh families, the principles will always be the same. అంతే కదా, ఫ్యామిలీ రన్ చేయాలంటే, if you have to run the family, somebody should earn,
somebody should manage and somebody should waste whatever is being earned, right? అంతే కదా, ఇది లేకపోతే ఒకటి ప్లస్ ఒకటే అయితే మళ్ళీ అది బ్యాలెన్స్ అవ్వదు కదా. ఇద్దరు ప్లస్లు ఉంటే ఒకటి మైనస్ ఉండాలి, ఒకరో ఇద్దరు మైనస్లు ఉండాలి మళ్ళీ. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎకానమీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ how just understand, look how your family is being run, how your household is being run. The same logic applies to the country as well, the economy as well. There will be somebody who will be earning money, there will be somebody who will be managing the money, and there will be somebody who will be consuming. There will be good consumption, there will be bad consumption. That depends on the type of consumption. సో ఈ మూడే కదా అవుతుంది ఫ్యామిలీలో. ఇంకేమన్నా అవుతున్నాయా ఫ్యామిలీలో? ఆ ఎర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్, హౌ మచ్ ఆర్ దే బ్రింగింగ్ హోమ్? బికాస్ వెన్ యూ ఎర్న్ సంథింగ్ యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు పే సమ్ ట్యాక్సెస్, రైట్? సో how much taxes are being levied on the person, on the individual who is earning income. Adi job avvachu income, it can be also because of business, right? So you require income. That's how a household works. Income can be earned either through a job or through a business, right? Irrespective of where you are earning your income, you will pay some taxes. You will pay some taxes, right? Once you earn something, you will pay some taxes. Once you pay some tax, you are left with some amount, right? When some of you, when your sisters or brothers, when they say that they got a job, particularly software industry వాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు జాబ్ ఎంత వచ్చిందంటే శాలరీ అడుగుతారు. శాలరీ అడుగుతాం మనం, శాలరీ అడగంగానే ఎంతో చెప్తారు, 5, 10 అని చెప్తారు. తర్వాత టేక్ హోమ్ ఎంత అని ఒక మాట అంటాం, రైట్? ఏ జాబ్ అయినా కూడా టేక్ హోమ్ ఎంత అంటాం. దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే గ్రాస్ ఎంత, నెట్ ఎంత అంటారు. గ్రాస్ అంటే టోటల్, నెట్ అంటే ట్యాక్సులు కట్ చేసినాక ఎంత వస్తుంది అంటారు. కొంతమంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఈ వర్డ్స్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎనీ టెక్నికల్ వర్డ్స్, ఇగ్నోర్ దెమ్ ఫర్ టుడే, రైట్? సో బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ జాబ్ చేసి రావచ్చు, బిజినెస్ చేసి రావచ్చు, రైట్? సో ఎట్లా ఇన్కమ్ వచ్చినా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్క్, టు ఎర్న్ ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. అడగండి మీ పేరెంట్స్, ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో పేరెంట్స్ ఇద్దరు, వాళ్ళు ట్యాక్సులు కట్టినాక ఇంటికి తీసుకొస్తున్నారు. దాన్ని ఏమంటాము అంటే పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. యాజ్ ఐ సెడ్ టుడే వీ వోంట్ రీడ్ ఎనీ, వద్దు టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఏం అవసరం లేదు ఇవాళ. మీరు ఇవాళ ఏమో వెళ్ళిపోయి యూపీఎస్సీ రెడీగా అక్కడ వెయిట్ చేస్తలేదు మీకోసము. సో వర్డ్స్ వద్దు, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. పాయింట్ ఏంటంటే ఎంతో కొంత ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తుందా, ఈ ఎక్స్ అమౌంటే మీరు స్పెండ్ చేయగలుగుతారు, యువర్ పేరెంట్స్, రైట్? దెన్ యూ విల్ స్పెండ్ ఆన్ హెల్త్, స్పెండ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, స్పెండ్ ఆన్ లీజర్, రైట్? సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎంతో కొంత మిగులుతుంది కదా. మిగిలితే ఏం చేస్తాం, దాన్ని సేవింగ్స్ చేసుకుంటాం, రైట్? సేవింగ్స్ చేసినాం అనుకోండి, ఆ సేవింగ్స్ తర్వాత ఏం చేస్తాం, సేవింగ్స్ని తీసుకుపోయి ఒక బ్యాంక్లో వేస్తాం, రైట్? సో ఆ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు, తర్వాత సైకిల్ చూద్దాం. బట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈస్ హౌ అ స్మాల్ హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ రన్. యూ ఎర్న్, యూ పే ట్యాక్సెస్, యూ గెట్ సమ్ హోమ్, you get some income home, you spend them on your essentials, and if you are left with any money, you are saving them in a bank. That's how your family is being run all these years, right? Depending upon the income, our savings can be high, our savings need not be high, and లేదు అసలు సేవింగ్స్ లేవు, ఇన్కమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఏదో ఒక ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు what are your parents doing? Because our expenses are always fixed. So if our incomes are not in line with our expenditure, ఏం చేస్తున్నాం, బారో చేసుకున్నాం. మీరు కూడా చేస్తారు కదా, సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బీ ఇన్ హాస్టల్స్. సో మంత్ ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఆ డబ్బులు అయిపోతాయి, ఫస్ట్ 10 daysలో అయిపోతాయి మనకు పంపే డబ్బులు. సో మిగతా 20 days ఏముంది, అటు నుంచో ఇటు నుంచో ఒరే అవిరా ఇవిరా అని వాళ్ళని అడుగుతుంటాము, బారో చేస్తున్నాం కదా. సో బారోయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్. మీనింగ్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాపోలేట్ దిస్ ఎంటైర్ ఐడియా. ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్, borrowings if the income is less than expenditure, savings, banking sector. లేదు ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకా మనం స్మార్ట్ అనుకోండి, డబ్బులు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తాం, ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా, రైట్? ఎక్కడో ఒకటి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా. కొందరు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఇంకొందరు ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు,
ఇంకొకరు లేదు అంత టైం లేదు మనకు అంత స్మార్ట్ కాదు అనుకుంటే తీసుకో ఎఫ్డీస్లో పెట్టేస్తాం బ్యాంక్లో డబ్బులు ఉంటాయి అంతే. ఇది ఒక ఇంట్లో అవుతుంది కదా, ఈ రూమ్లో అవుతుంది అనుకుంటే ఎక్స్ట్రాపోలేట్ అంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి మొత్తం కంట్రీకి అప్లై చేసినప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ అవుతాయి. సంథింగ్ విల్ చేంజ్ వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్ట్రాపోలేటింగ్ దిస్ డేటా, దిస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, సో దట్స్ వాట్ ఐ సే, అండర్స్టాండ్ హౌ your household is being run. If you can understand that, then it's very easy to understand the same logic, same concepts you will be applying. So macro ki micro ki ade difference anamata. So macro important to micro important. First of all, aa rendu words ki meanings teliyakapoyina nashtam ledu meeku. You don't have to know the meaning of those two words. Yes, Srivalli, yeah, economics is easy and interesting while understanding, but I found it confusing while answering. That's very true. Yeah, that's because, as I said, ఆ రీజన్ ఏంటంటే బయటికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి వర్డ్స్ వినిపించవు. దట్స్ వన్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్. యూ వోంట్ హియర్ అబౌట్ దీస్ సేమ్ వర్డ్స్, యూ విల్ హియర్ అబౌట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్స్. రేట్లు పెరిగినాయి అని చెప్పేసి కదా ఒకటే వినిపిస్తుంది. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ విల్ హియర్ ఇన్ వెన్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ద నార్మల్ సొసైటీ. అండ్ ఈవెన్ దట్ రేట్లు పెరిగినాయి, ప్రైసెస్ పెరిగినాయి అనే దాన్ని యూ వోంట్ యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్. Rather, you will simply, your newspapers or somebody will simply say that inflation has increased, inflation has decreased. Except for that, they do talk, the newspapers, but normal people, ఇప్పుడు ఈ రోడ్ మీద ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీట్ హాకర్స్ ఉన్నారు, ఆ చిన్న చిన్న అమ్ముకున్నారు, మనకి జీడిపి ఎట్లా పోతే వారికి ఎందుకు, ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎట్లా పోతే, మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా లేదా వానికి అవసరమా? వాడు పెట్టుకున్న కొబ్బరి బోండాలు, వాడు తెచ్చిన కొబ్బరి బోండాలు ఆ రోజు ఈవినింగ్ అమ్ముడు పోవాలంతే. ప్రపంచం మొత్తం మునిగిపోయినా మనకు అవసరం లేదు. హీఈస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ హిజ్ ఓన్ థింగ్. దట్స్ ద రీజన్ యూ వోంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాలిటీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ వెరీ మచ్ హౌస్డ్ ఇన్ అ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్, అఫిలియేటెడ్ టు అ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ద వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్. ఫెమిలియారిటీ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లం అనమాట అది. ఫెమిలియారిటీ అండ్ అన్ఫెమిలియారిటీ నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లం. బయటికి పోయి ఎవరు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం వల్ల సేవింగ్స్ రేట్ తగ్గిపోయింది, సేవింగ్స్ రేట్ తగ్గిపోతే గ్రాస్ ఫిక్స్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా కంట్రీది, ఇట్లా మాట్లాడరు ఎవరు. కానీ బయటికి పోతే సీఎం, ఆపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషను, ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, బడ్జెట్, ఇవి కామన్ వర్డ్స్. పొలిటికల్ సైడ్ గవర్నర్ పని చేసుకొనియట్లేడు, ఇలాంటివన్నీ కామన్ వర్డ్స్ అనమాట. అందువల్ల దట్స్ ద రీజన్ యూ ఫైండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఫెమిలియర్ రాదర్ ఎకానమీ. సో వాట్స్ ద సొల్యూషన్? Solution is revision, that's it. You need to stay in touch with the terminology, that's the only thing. So familiarity వస్తే ఏదైనా వచ్చేస్తుంది అంతే. So anyway, come back to the main discussion. So what were we discussing? We were discussing that ignore about the classification between micro and macro. In fact, you don't have to know about the meanings of those two words, micro and macro. Rather, what you need to know is micro, macro, or once you spend some more time, you will also be coming across a word called as microtopics. Microtopics or blocks or modules within economy. ఏయేయో ఉంటాయి, వర్డ్స్ చాలా ఉంటాయి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. So there will be a lot of words that will be thrown in your faces once you just start the preparation, start reading newspaper. So ignore about all of them. As I said, you don't have to worry about the micro topics, what are the blocks or what are the modules, right? So first and foremost, since we are just giving an orientation of the subject, first and foremost, what should we read for the examination? What should we read for the examination? That's a fundamental question, right? So what should we read for economy? What should we read? What did you read? National income. I don't know about the meaning. You are confusing me. So నాకు కూడా ఏం అర్థం కాదు, తనకు అర్థమవుతుంది, వాళ్ళిద్దరికి అర్థం, నాకు కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు. సో టెక్నికల్ వర్డ్స్ వద్దు, అస్సలు వద్దు. వీ షుడెంట్ యూస్ టెక్నికల్ వర్డ్స్, వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. సో ఏం చదవాలి? దట్స్ ద ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, రైట్? సో యువర్ బుక్స్, యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, యువర్ సిలబస్ కాపీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ యువర్ UPSC syllabus copy
and look at the prelims syllabus. Prelims syllabus, there is just one line. Go back and check. I'm not wrong. There is just one line syllabus for UPSC prelims. ఆ వన్ లైన్ వాడి ఇచ్చిన చదువుకొని పోతే క్వశ్చన్ పేపర్లో బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ తగులుతాయి, మొత్తం తలకాయ పగిలిపోతుంది అనమాట బౌన్సర్ల వల్ల. క్రికెట్ టర్మినాలజీ తెలుసు కదా, బౌన్సర్స్. సో అట్లుంటారు, పట్ 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 మంది తగులుతుంటారు. జస్ట్ దర్ ఇస్ వన్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ యువర్ సిలబస్. ఐ థింక్ దే విల్ జస్ట్ సే social and economic problems of India. I think that's the one line syllabus for prelims that they have given. Social and economic problems, everything is a problem in our country. Social problem means caste is a problem, social problem means religion is a problem, everything is a problem, every group is a problem, every individual is a problem. Economic problems are again. So what to read and how to read? To answer that fundamental question, first we need to know the difference between economy and economics, right? Go back to your schools again. School economy, నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే ఎకానమీని ఫస్ట్ టైం 7th క్లాస్లోనే ఏమో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, స్టేట్ సిలబస్ వాళ్ళే, సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు కాదు. 7th అని అనుకుంటాను నేను, 8th అవ్వచ్చు, కానీ 8th తర్వాత అయితే కాదు. సార్ మాకు 8th 9th అసలు ఎకానమిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ లిస్ట్ అనేది ఉండదు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇన్ స్టేట్ సిలబస్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ 7th. At least that's what I read in my 7th class, that last module. So what is that first idea of economics? What is economics, first of all, tell me. అసలు ఇది కూడా కాదు, అసలు ఈ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్ గురించి what do you guys know? What do you know about this economy subject? Because there is this module, see there are big 5 subjects of UPSC preparation, right? There are big 5. You have polity, economy, history, geography, environment, right? These are the big 5. ఈ జాగ్రఫీని ఎన్వైర్న్మెంట్ని కలిపేస్తారు కొంతమంది, కలిపేసి బిగ్ 4 అంటారు. బిగ్ 4 బిగ్ 5, బట్ ఒక రాయి అవుతుంది ఇక్కడ తలకాయ పగలు కొట్టుకోవడానికి. సో 4 రాళ్ళు ఉంటే 4 రాళ్ళతో రోజుకు ఒక రాయికి పోయి కొట్టుకోవాలన్నమాట తలకాయ. సో ఇందులో ఈ ఎకానమీ అనే ఒక పెద్ద రాయి ఉంటుంది. సో ఈ రాయితో తలకాయ పగలు కొట్టు. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ స్మాష్ యువర్ హెడ్, యూ హ్యావ్ టు బ్యాంగ్ యువర్ హెడ్ విత్ దట్ piece of stone, that stone. So this economy is part of your big 5, right? So what is that idea? What is the basic idea? Economy and cheppangane okati ostadi. See, prati module, whenever you hear the word of every module, you'll have something in your brain, something will ring in your brain. Geography అనగానే ఏదో ఎర్త్ గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళు, అంతే. ఎర్త్, సన్, ఈ రెండు అయితే తెలుసు కదా మనకి. ప్లానెట్స్, 9 ప్లానెట్స్, 9 8 అది తీసేసిన తర్వాత. సో ప్లానెట్స్ అంతవరకు తెలుస్తుంది అంతే. అట్లా ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే పాలిటీ, చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, డన్, పాలిటీ ఈజ్ ఓవర్. Or if you know something more, we'll know about constitution. These are the 3 words that ring in your brain. Similarly, in a similar way, when you come across the word economy or economics, what are those terms that flash in your brain? Money. Good. I like that. Yes, true. అసలు ఎందుకు చదువుతున్నాం ఇదంతా? అసలు ఎకానమిక్స్ ఎందుకు చదివినారు మీరు? End of the day, it's all about money. True that. Fine. Then బడ్జెట్ వినిపించిందా మీకు? ఎకానమీ అనగానే బడ్జెట్ వినిపిస్తుందా? అబ్బా, న్యూస్ పేపర్స్ నో, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. నాట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్. ఎకానమీ ఆ సబ్జెక్ట్ రాగానే ఫస్ట్ బడ్జెట్ చాలా అడ్వాన్స్గా మాట్లాడుతున్నాను. అంత అడ్వాన్స్ పదాలు నాకు అర్థం కావట్లేవు. ట్యాక్స్, ఓకే ఫైన్, గుడ్, యాక్సెప్టెడ్. ట్యాక్స్ ఇదంతా మీరు అప్లికేషన్ చెప్తున్నారు. వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బడ్జెట్ ఆర్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ట్యాక్స్, యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్. But the theoretical part, what is that first fundamental thing that you read in your 7th class? The word economics brings in definition. I'm asking, so basically, fine, let me rephrase the question. What's the definition of economics that you are taught in your schools? Motikayal vartayi okokkarki. Goods and services. Good, Nagendra. Goods and services. Fine. What are we doing with these goods and services? Where did they come from? Did they just appear in front of our eyes from thin air? Or did just God throw them from heavens onto us? అట్లా వేసినా బాగానే ఉండు, పడి తలగా వెళ్ళిపోతే చచ్చిపోతా అయిపోయేది. ఎన్ని కష్టాలు ఎందుకు అసలు? Somebody, again, you are using very advanced words. I don't know the meaning of those words. Agriculture, fine, good. Fine, agriculture. Goods, services, resources, buying, selling, resources, import, export, buying, selling, import, export, goods,
Services, then you said 3 sectors. Fine, I'll accept that because I'm accepting those other words. So you're talking about, I think you spoke about the 3 sectors of the economy, right? Fine. GDP, import, export, resources, buying, selling. మీకు చాలా ఎకనామిక్స్ వచ్చు. ప్రోడక్ట్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రొడక్ట్స్. ఏంటది, ఏమన్నావు? ప్రొడక్ట్ అనే అన్నావా? ఓకే. డిమాండ్ అండ్ సప్లై. అమ్మ గాడ్, ఐఎమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామీ నాలెడ్జ్ దట్ యూ గైస్ ఆర్ హ్యావింగ్. నౌ well, that's my goal as well. That's my goal as well. ప్రైస్, కాస్ట్, ఇన్ని వినిపించిన వాళ్ళకి, ఇన్ని తెలిసిన వాళ్ళకి ఎకనామిక్స్ అనగానే ప్రొడక్షను, డిస్ట్రిబ్యూషను, కన్జంప్షను అని తెలియదా? ఇన్ని తెలుసు, ఇన్ని వర్డ్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి వాట్ డిడ్ ఐ ఆస్క్ యూ దట్ what is that basic definition of economy which you are taught in your 7th class? ఫస్ట్ అది కాదా చెప్పింది మీకు? జిఎస్టీలు, ప్రోడక్ట్స్, సెక్టార్లు, ఇంపోర్ట్లు, ఎక్స్పోర్ట్లు ఇవి చెప్పినారా మీకు? దీస్ ఆర్ నాట్ ద థింగ్స్ దట్ యూ గైస్ వర్ టాట్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ ఎకానమీ? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ you. What are all these things that you just gave me? Imports, exports, sectors, GDP, taxes. Don't you think it's just the application of this idea? So when I have said production annaremo ani, I just stress that. So when you are talking about goods and services, they are produced by someone, somewhere. They are produced by somebody, by some organization in some place. So there is this process of production. Then there is this process of distribution. And finally, there is this process of consumption. The process of consumption. Put these 3 things together, that's what your economics is. Economics is all about the principles of production, distribution, and consumption. How they interrelate, how they interoperate with each other. Because why am I producing? Let's say this is a country and I am the producer here. And if all of you, if you say that you are not going to do anything, you are not going to buy anything, మేమేం కొనం సార్, మాకు గిఫ్ట్ ఉంది, సంవత్సరం పాటు ఏం తినకుండా కూడా బతకగలమని చెప్పి మాకు గిఫ్ట్ ఉంది అన్నప్పుడు, విల్ యూ బై ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ? ఐఎమ్ ద ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ హియర్. సో వెన్ ఐ నో దట్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు buy anything, will I produce anything? Whom am I producing for? I'm not producing for myself. I'm producing for you, for the society, for the economy, in the hope that people will buy things. So the production is in line, is always about the consumption. Production and consumption are always interrelated. And of course, if I'm producing something here, this product should be moved to your place. That's your distribution aspect. The point is, the principles surrounding the production, distribution and consumption is economics. The theoretical part, the principles of economics or principles of production, distribution and consumption. ఈ మూడే అంతే. ఎకానమీ అంటే ఈ మూడే, ఎకనామిక్స్ అంటే ఈ మూడే. If this is the theoretical part, meaning because these are theories, these are the principles అన్నప్పుడల్లా థియరీయే కదా, రైట్? దెన్ every theory should be applied somewhere. Means there should be some practicals, right? So the application of this theory happens inside a geography. ఇదొక జాగ్రఫీ. ఈ రూమ్ అనేది ఒక థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అదొక ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని కలెక్ట్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ టాకింగ్ అబౌట్? ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ద ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ కన్జంప్షన్. అప్లై దెమ్ ఇన్ ఎనీ యూనిట్ ఏరియా. Apply them in any geography. Once you apply them, that becomes your economy. So if you apply these principles in Indian geography, it will be Indian economy. Indian geography అంటే సబ్జెక్ట్ కాదు,
geography of India, territory of India. If you are applying these principles in the territory of India, it becomes Indian economy. If you are applying the same principles in, let's say, the territory of France, it becomes French economy. Apply them in US, territory of US, it becomes US economy. That's the fundamental difference between economics and economy. Economy అన్నప్పుడు అంతా మనకి ఒక యూనిట్ ఏరియా, ఒక జాగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఒక జాగ్రఫీ లోపల, ఒక టెరిటరీ లోపల అవుతున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే ఎకానమీ అని వాడతాం. అందుకనే ఇండియన్ ఎకానమీ అని ఉంటుంది కానీ ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ అని ఉండదు. థియరీ ఎక్కడైనా ఒకటే కదా, ఎక్కడైనా ఈ పెన్ డ్రాప్ చేస్తే ఎక్కడైనా పడిపోతుంది. ఇండియాలో పడి పార్లా ఇంకో చోట పోదు కదా, మూన్ మీదకి పోతే వేరేలా ఉంటుంది. బట్ మూన్ కాదు, మూన్ మీద కూడా పడుతుంది, అక్కడ గ్రావిటీ ఉంటుంది కాబట్టి స్పేస్లో అయితే పడదు. బట్ విత్ ఇన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, the principles are always the same. Principles won't change. So that's the reason you read about Indian economy, French economy, US economy. Indian economics, US economics అని చదవము. ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ ఎక్కడికి పోయినా ఎకనామిక్సే, ఎకానమీ కాదు. బికాస్ depending upon the production, distribution and consumption process, you will have different types of economies. That's the reason you will have Indian economy, French economy. So first and foremost, economics అంటే ఏంటి? Principles associated or principles of production, distribution and consumption, and how they interplay. The interplay between those three principles comes under your economics. Take those principles, take that theoretical idea, apply it inside a geography, inside a territory, that becomes your economy. And GDPs are always associated with economies. Economics ki GDP undadu, economy ki GDP untadi. That's the fundamental difference, right? Then take that idea that we are applying. So the first debate was about economy versus economics. This is the theory. This is the praxis point or just practical application. So this is the practical application. This is the idea, right? Then, so when you are applying that theory inside a territory, you are calling this as economy, right? First and foremost, we are saying that there are three functions: production, distribution and consumption. Production, distribution and consumption. Every individual inside an economy, will be at any given point of time, he will be in any one of these functions. Means he will be participating in any, at least any one of those functions. Ante oka individual, ippudu manam unnam, nenu unnanu ippudu ikkada. So I am at any given point of time ikkada ippudu ee water ni consume chestunna kada nenu. Somebody should have produced this water, right? Somebody must have distributed, means from the point of production nunchi ikkadi varaku somebody might have distributed, brought them infrastructure. సో ఒక బండ్లు వేసుకొని వాడు ప్యాక్ చేసి బండ్లు వేసుకొని ఆ వాటర్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తే ఇక్కడి నుంచి మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. అంటే పాయింట్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, అట్లీస్ట్ ఒక డీసెంట్ మనిషి, ఓ డీసెంట్ ఇండివిజువల్, ఎవ్రీ డీసెంట్ ఇండివిజువల్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఐదర్ కన్జ్యూమర్గా కానీ ఉండొచ్చు, విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్. ఈ స్టేజ్లో మనం చేసేది ఎక్కువ కన్జంప్షనే కదా, రైట్? ప్రొడక్షన్ మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు అంత పెద్ద పని, మనకి ఎందుకు ప్రొడక్షన్ అదంతా వద్దు, మనం కన్జ్యూమే చేద్దాం ఏం చేసినా. సో బట్ దే షుడ్ బి సంబడి హూ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్, హూ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అండ్ హూ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్, రైట్? బట్ ఇన్ అ జనరల్ వే, the way the economy performs, if you have to consume, what should you do? Somebody should produce, and first of all కన్జ్యూమ్ చేయాలి అని అంటే కొంచెం ఉండాలి కదా ఏదో ఒకటి, రైట్? ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం లేకపోతే? మీనింగ్ the very fact that when you are becoming part of economy, it means that you are also becoming a part of your production, distribution and consumption at any given point, ఏదో ఒక చోట, రైట్? ప్రొడక్షన్లో కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కానీ, కన్జంప్షన్లో కానీ. మీనింగ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ, పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ will give rise to jobs,
కన్జంప్షన్ కూడా జాబే, అవునా కదా? యువర్ కన్జంప్షన్ ఆల్సో జాబ్. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటికి పోతే మీరేమో ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఇనఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ మైట్ నాట్ సే ఎనీథింగ్, బట్ సమ్ టైమ్స్ పేరెంట్స్ విల్ సే ఏం చేసినారు ఎవరు పొద్దున్న నుంచి అసలు తిండి ఎట్లా అరుగుతుందిరా నీకు అని అంటారు కదా. వాళ్ళు తిండి ఎట్లా అరుగుతుందిరా అంటారు కదా. వాళ్ళకి తెలియదు కన్జంప్షన్ ఎంత కష్టమైన పని. కన్జంప్షన్ అనేది కూర్చొని ఇక్కడికి కదలకుండా, పొట్టలో నీళ్లు కదలకుండా కూర్చొని రోజంతా కూర్చొని ఆ తిన్నది అరిగించుకొని, అది ఎంత పెద్ద పని జాబ్ అది. మీరు కూర్చోగలుగుతారు చెప్పండి, ఐ విల్ గివ్ యూ 1000 రూపీస్ ఇఫ్ యూ సిట్ ఫర్ లైక్ ద ఎంటైర్ ఆ చైర్లో 8 hours అట్లానే కూర్చోవాలంటే కూర్చోగలుగుతారా? కూర్చోలేము. ₹1,00,000 ఇస్తామన్నా కూర్చోలేము. సో ఇట్స్ ఆల్సో జాబ్. The point I'm trying to say is job. Every action that you perform inside the economy, meaning if you're participating in the economy, if the economy is functioning, that's the normal layman language, but if you have to explain in a professional way, if the economy is functioning, and when will economy function? For the process of production, distribution and consumption. If the economy is functioning, there will be jobs that will be created. And normally we are calling this as economy, right? But the more formal word whenever we are talking about economy, that is replaced with the word GDP anna economy size anna okate, right? So production, distribution, consumption together, when they are functioning together, what will it result in? It will result in the creation of GDP. Meaning when the process of GDP or when GDP is being created, means when economic activity is taking place, is going on, it will generate jobs. Not all of us will have jobs, right? So and first of all, somebody said that, first of all, why are we participating in this activity? ఎందుకు అవసరం? ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైనల్ గోల్ ఎప్పుడైనా మనీయే. ఇదే లేకపోతే ఎవరికి కావాలి? పోరా బాబు నువ్వే చేసుకో అంటాం, రైట్? సో the final goal is money, right? Keep that in the mind always. Background is run అవుతుండాలి ఎప్పుడు. So first and foremost, when an economy functions, when GDP is created, it will result in jobs, right? So if you have a job, you are employed. If you have a job, so some of you might have also studied that flow charts or algorithms, right? Computers like algorithms ఉంటాయి కదా. సో జాబ్ ఎస్ అనుకుందాం, జాబ్ ఉంది, జాబ్ ఉంటే మీరు ఎంప్లాయిడ్ కదా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ హియర్ టు ఫైండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. లేదు, జాబ్ లేదు, వీఆర్ నాట్ సో బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ ఎ జాబ్. ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు. ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? డబ్బులు లేకపోతే ఏమంటాం ఆ సిచ్యువేషన్? డబ్బులు లేకపోతే ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే జాబ్ ఉంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, జాబ్ లేకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫైన్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గుడ్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే జాబ్ లేకపోతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ సిచ్యువేషన్? ఏమంటాం? పావర్టీ, రైట్? పావర్టీ. సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇది స్టేజ్ 1 అనుకుంటే, ఆర్ ఇది ఫస్ట్ టాపిక్ అనుకుంటే, సో దిస్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎకానమీ విల్ గివ్ రైజ్ టు jobs. The presence of jobs will give rise to a situation of employment, and absence of jobs generally gives rise to poverty and unemployment, right? So you can say that this is, you can club both of them and you can say this is number 2. That's number 2. సో మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ? పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి సిచ్యువేషన్. దెన్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. right? So first let's talk about employment. Employment unte emaitadi? First and foremost, if you have a job, when you are employed, what will you earn? Income or money, right? Income or money. First, at least these days, where are you putting your money once you earn it? Bank, right? More or less today, even once you start earning money,
either through employment or through entrepreneurship. It can be anything. Entrepreneurship అంటే బిజినెస్. అండ్ ఈ రోజుల్లో ఇన్ ద కరెంట్ టైమ్స్ entrepreneurship మీన్స్ జాబ్లెస్నెస్, మోర్ ఆర్ లెస్. బిజినెస్ అంటున్నారు అందరూ. ఏం చేస్తున్నావు అని అంటే బిజినెస్ చేస్తుంది. ఏం బిజినెస్ అంటే ఏముండదు అక్కడ చేసేది. వాళ్ళ ఫాదర్కి ఎవరికో ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎప్పుడో పాపం 20-30 ఏళ్ళ కింద ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఉంటుంది. ఇటు పోయి ఏం చేస్తాడు, ఇట్లాంటి ఒక చైర్ వేసుకుని ఆ చైర్లో కూర్చుంటాడు అనమాట. ఆ చైర్ దండగా కూర్చొని ఊగి ఆ చైర్ ఇరిగిపోతే అది బొక్క, అది లాసు. అదే దాన్నే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని చెప్పేసి కొంచెం పాష్గా చెప్తారు, అంతే తప్పించి 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ పీపుల్ హూ సే దట్ వాట్ ఆర్ యూ ఐమ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇస్ నథింగ్. ఐ మీన్స్ అక్కడ ఏం చేయట్లేదని చెప్పేసి ఎవరో 1% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఎస్టాబ్లిష్ కంపెనీస్ అంతే. సో ఎనీవే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ బిజినెసే. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్. సో పాయింట్ బీయింగ్, so you earn money and money is being stored or saved in banks, right? So banks ఈ సెక్టర్ మొత్తం can I call this as banking sector. So money generally, logically under normal situation, under normal circumstances, money always ends up in banks, right? Money always ends up in banks. So some of you might have also come across the word RBI. RBI తెలుసా? అందరికి తెలుసా RBI గురించి? వినుంటాం. అంటే RBI గురించి అంటే మొత్తం A to Z తెలవాలని ఏం లేదు. We know about RBI. You must have heard about RBI. Who is RBI or what is RBI? Reserve Bank of India. ఏం చేస్తుంది? RBI creates money, the money that we use. అది నేనో మీరో క్రియేట్ చేసిన మనీ కాదు. నేను క్రియేట్ చేస్తే లోపల వేస్తారు తీసుకుపోయి. So there is this one central organization, central entity which creates the money that we are using. So in a way, RBI is the regulator of the entire banking sector, money and banking, you can say. RBI is the entire regulator of money and banking. So you are saving money in the bank, right, which is regulated by RBI. Then the link, it goes further. So if this is RBI, banking, money, right? So from here, you are depositing your money inside the bank. You are depositing your money or in the form of savings. So your savings are being used by the bank to give loans to somebody else. The money that we put, we also put money in the banks and we also take loans in the bank, right? So where is that loan that you are taking? Let's say for a house, you are taking around 10 lakhs of loan. So this 10 lakhs, where is the bank getting it from? It is getting it from the savings of others. So when you have money, when money is generated in the previous cycle, so you take that money, you deposit in the banks, and only when you deposit in the banks can give loans, right? So let's say you have deposited money, but you still have more money, right? So you can also invest the money in stock markets, right? Stock markets, imports, exports. No, sorry, not imports, exports. Stock markets, you can purchase gold, you can invest in land, and so on, right? So idantha eppudu, when are you going to come across this particular scenario? Only when you have money. When will you have money? When you have yes, when you have employment or job. So if you are lucky, you will fall on this side of the debate. But we are not lucky. Not all of us are as lucky as we are. As lucky as most of the people. We should say that we are lucky enough. We are blessed to have whatever we have, right? So there are, particularly in a country like India, situations are very pathetic for majority of the population. So yeah, if you are not on this side of the debate, then you are in a situation where you are experiencing unemployment, due to which you are pushed into poverty, right? So poverty and unemployment are the other side of the debate.
సో నువ్వు సరిగ్గా చదువుకోలేదు, నీకు జాబ్ రాలేదు, సో నీ ఇష్టం, నీ కర్మ అని చెప్పేసి వదిలేస్తామా అట్లా? వదిలేయకూడదు కదా. జస్ట్ బికాజ్ సంబడీ ఈజ్ పువర్, జస్ట్ బికాజ్ సంబడీ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ టు వర్క్, షుడ్ దే బీ లెఫ్ట్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్? షుడ్ దే బీ లివ్డ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్? ఆఫ్ కోర్స్ నాట్. మీనింగ్ there is a responsibility of taking care of the people who are poor and who are also unemployed, particularly for which purpose? For particularly for taking care of this section of the population. What is the government doing? The government is running many schemes. The government is running many schemes, right? We have so many schemes. ఫ్రీ స్కీమ్స్, దాట్ దిస్ ఫ్రీ బీస్, అది ఇస్తాం, ఇది ఇస్తాం, ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఇస్తాం, పసుపు ఇస్తాం, కుంకుమ ఇస్తాం, ఇది కాకపోతే మంది ఇస్తాం. సో అన్నీ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పీడిఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అక్కడితో అయిపో, అదొకటే ఇస్తే బాగానే ఉండు, దాంతో ప్రాబ్లమే లేదు అసలు. మొత్తం ఇస్తాం మన దగ్గర, లైక్ ఇయ్యందే లేదు అసలు. వాడు పిల్లడు పుట్టినప్పటి నుంచి, పుట్టినప్పుడు కాదు, లైక్ వాళ్ళ మదర్ కన్సీవ్ చేసినప్పటి నుంచి, పుట్టంగానే అంగన్వాడీ ఇస్తాం, వానికి ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తాం, గుడ్లు ఇస్తాం, పప్పులు ఇస్తాం, పళ్ళు ఇస్తాం. వాడు పెరిగి పెద్దగా చదువుకుంటే స్కూల్ అవన్నీ ఇస్తాం, ఆర్టీ ఇస్తాం. సో వాడు చదువుకోలేదు అనుకుందాం, చదువుకోకుండా బయటకు వచ్చినాడు. సో హీఈస్ నాట్ well read enough. If there is anyone who is not well versed with Telugu, just stop me, okay? Here there is no one, that's the reason I'm switching back to Telugu a lot. బట్ కొన్నిసార్లు ఎప్పుడైనా జోక్స్ ఎప్పుడైనా తెలుగులో మొదటనే జోక్స్ బాగుంటాయి, జోక్స్ ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో బాగోవు అనమాట. ఇంగ్లీష్లో చేసే జోక్స్ అవి వేరు ఉంటాయి మళ్ళీ. సో వన్ జోక్స్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా బాగోదు జోక్స్ది. సో సేమ్ జోక్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను ఏముంది అనిపిస్తుంది. సో పాయింట్ ఏంటంటే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెలివరీ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో పాయింట్ బీయింగ్, సో వాడికి ఏమి ఇస్తున్నాం మనం? సరే వాడు చదువుకోలేదు, స్కూల్కి ఆర్టీఈ ఇచ్చినాము, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినాము, అవన్నీ ఇచ్చినాము, బట్ సమ్హౌ వాడికి ఎక్కలేదు. వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత పాపం వాడిని వదిలేరు కదా, అప్పుడు పీడిఎస్ తీసుకొస్తాం. మళ్ళీ వాడు తినాలి కాబట్టి పీడిఎస్ తీసుకొస్తాం, వాడు పని చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎంజినరేగా తీసుకొస్తాం. అది అయిపోగానే మళ్ళీ పీడిఎస్ కింద ఎట్లాగూ వీఆర్ గివింగ్. సో ఇఫ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో these days, though it is not officially announced, because now this small kid has become an adult. So just because he is poor doesn't mean that he should be deprived of those finer graces of human civilization. అంటే ఏంది? వాడికి మందు ఇవ్వాలి, సిక్ అయినప్పుడే కాదు, సిక్ కానప్పుడు కావాలి వాడికి మందులు, రైట్? సో ఈ మందు తాగమని వాడిని గవర్నమెంట్ మనమే ఎంకరేజ్ చేయాలి. వాడిని ఆడు తాగి ఆడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి, వాడిని దహన సంస్కారాల కోసం దానికి ఒక వెహికల్ కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట. So all the cremation services are also provided by the state. So state sponsored vehicle will be given so that this guy can be sent away. So point being, this is for all these schemes. Where is the money coming from? And why are they being provided in the first place? Because there is rampant poverty and unemployment in the country. Poverty is a situation which has to be provided for by the state. Poverty is a situation. So the state is running many poverty alleviation programs. ఇవన్నీ అన్నమాట. ఇవన్నీ రన్ చేయాలి అని అంటే, టు రన్ ఆల్ దీస్ స్కీమ్స్, సో దట్ all these schemes together, put together, are known as your poverty alleviation programs, PAPs. Where should the money come from? Money has to, because it's the state. The government is running all these schemes so that it can fight poverty, reduce unemployment, and produce employment so that people can be pushed from this side of the debate to this side, right? But it's a very big, huge process. In the meanwhile, to run all these schemes that we have just mentioned, the government should have some money, right? Where will the government come from? Ikkada majority it vachinaaru ee chinna debate lo RT use cheskoni, majority of them have come on to this side because the lure of these schemes is so huge. ఈ స్కీమ్స్ అట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏమి చేయకుండా అన్నీ ఇస్తున్నాం. పని ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? ఫుడ్ తినడానికే కదా. పని ఎందుకు కావాలి? ఒక ఇల్లు కావాలి, రైట్? సో ఇంకా నేను అన్నీ చెప్పాలా లిస్ట్. ఇందాక ఫుడ్ ఇస్తుంది, ఇల్లు లేకపోతే ఇల్లు ఇస్తుంది, బట్టలు లేకపోతే బట్టలు ఇస్తున్నారు, రైట్? పెన్షన్, ముసలోళ్ళు అయితే పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. ఆ పెన్షన్తో వెళ్ళి తాగమని డబ్బులు ఇస్తున్నారు. డబ్బులు షాప్, పెన్షన్, వైన్ షాప్స్ ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్, బికాస్
Distribution is very difficult these days. You can't, in the old age, after you get the pension, you can't travel for longer distances. So rather, the government itself will make sure that the wine shops are very nearby. You don't have to travel much. So drink as much as possible. Then once you are dead, if you spoil your health with that alcohol, then the government will also produce you free medical care programs, those insurance programs, tablets, 102, అన్నీ ఇంకా హెల్త్ పాడైతే ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, వాడు పొరపాటున మొత్తానికి చచ్చిపోతే వెహికల్ ఉంది రెడీగా బయట. అదేమో అంటారు దాన్ని, అదే వెహికల్ని ఏమంటారు అది, ఆ వెహికల్కి ఏదో పేరు ఉంది, అది దాన సంస్కారం. కానీ వెహికల్కి ఒక పేరు ఉంది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఎ స్కీమ్ in which even I think the state government, both the Telugu states are providing Vaikunta Prasthanam, something, yeah, so that vehicles are also provided nowadays. Point ఏంటంటే, to provide for all these poverty alleviation programs, the state should have money, right? So where is that money coming from? ఇక్కడ ఓ చిన్న మెజారిటీ చదువుకొని కొంచెం మంచిగా ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా, వీళ్ళంతా. సో ఆల్ దిస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ హ్యావ్ బికమ్ ఎడ్యుకేటెడ్, హూ హ్యావ్ బికమ్ ప్రొడక్టివ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ, మీనింగ్ ఈ డిబేట్ అంతా ఇప్పుడంతా ఏందా ఇప్పటి వరకు. సో దోస్ ఆఫ్ దెమ్ హూ ఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ దిస్ ఎంటైర్ స్కీమ్స్, దీస్ మెనీ స్కీమ్స్, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్. వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ taxing. It is taxing the people who are in a situation, who are in a position to pay the taxes. Right? Who is doing that? The state. The state. So why is the tax identity? We are paying for the government. Means this is government's income, right? Government ఏమీ చేయకుండా మనం పని చేస్తే గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని government is earning money. So these taxes are revenues of the government, right? Revenue is an income. So taxes are the revenues for the government. So what is the government doing with this money? Is it just filling it? It's not going and putting inside the bank like the people do. Rather, the government is raising money through the taxes so that it can spend on all these schemes that we have discussed. Meaning taxation and expenditure. Taxation and expenditure. Taxation and expenditure. అక్కడ ముందర ఏమైపోయింది? 2 ఇది సెకండ్ కదా. సో ఈ రెండు కలిపే మనం సెకండ్ అన్నాము. నౌ so you also have this money banking and RBI as one unit. So this is your third block. Then you have state here, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాం కదా. సో one hand you have money banking RBI, on the other hand you have the state or government which is taxing people so that it can spend for people's welfare. And most of the times the government is also like every household, meaning households generally most of the times because of many unforeseen emergencies, households borrow money, right, to buy a house or to construct a house or to take care of some healthcare emergency or to get their daughters married off, particularly in the rural society, right? So most of the households borrow, means debt. Similarly, the government's spending responsibilities are more than what it earns through taxes. Hence, the government also goes for borrowings, which is known as your public debt. You put together your taxes, expenditure, and your public debt. They become your fourth block. If you talk in terms of layman, a layman language is money banking and RBI, or taxation, expenditure, and borrowings of the government. But if you want to use a more formal word, this part of the debate, whatever you discuss under this idea, is known as your monetary policy. And this side of the debate, which deals with the taxation, expenditure, and borrowings of the government, is known as your
is known as your fiscal policy. Is known as your fiscal policy. It's known as your fiscal policy. And finally, nowadays, most of you must be using mobile phones, right? Ever wondered where those mobile phones are manufactured? Most of them, at least. Apple from US, China, Samsung from South Korea, right? Meaning, today we are in this era of globalization. Today we are in this era of globalization. ఇది కూడా స్కూల్లోనే వచ్చింది అనుకుంటా, గ్లోబలైజేషన్ వచ్చింది. గ్లోబలైజేషన్ వర్డ్ తెలుసు కదా అందరికీ. చాలా గట్టిగా పెడుతుందా? తగ్గి కొంచెం పర్లేదు, 25 చేయి. చచ్చిపోయేటట్టున్నావు క్లాస్ అయిపోయే లోపల చలికి. So, globalization. So, we know what globalization. Globalization is interconnectedness of countries. Interconnectedness. Increased interconnectedness. That is globalization. Increased interconnectedness is globalization. Interconnectedness economically, since we are under the economic dimension, so there is an economic interdependence, economic interconnection, meaning countries are very closely related, very closely dependent upon each other. Inside economy, what will you have? You will have trade. Depending upon each other means trade. So there are very strong trade relations in between countries. There are very strong trade relations in between countries. So, when two countries are trading with each other, this gives rise to the idea of imports and exports. Imports and exports. So, in the era of globalization particularly, countries are being impacted through the imports and exports. Meaning, where would we start our discussion? Where we have said that the principles of economics being operated, being implemented inside a territory is your economy. So, meaning, these activities, economic activities inside a country today are impacting the economic activities of another country as well. The economic activities of country A, what happens in China, those economic activities are impacting India, right? So, akkada evana production taggina perigina man daggara impact avutadi. Russia Ukraine war avutundi kada. So, akkada vallu edo kotkoni chachipothunaru. Kani impact evar meeda padindi? Rest of the world meeda padindi, India meeda kuda padindi. Food items, in terms of food items, in terms of minerals, in terms of fertilizers, oil, right? So, meaning, in the increased era of globalization, particularly after 1991, if you talk about India, it is 1991. So something happened in 1991 which has made India closer to the rest of the world's economies also. So because of that, there is an increased focus on imports and exports. There is an increased focus on imports and exports. Generally, we call this as external trade. So in the context of globalization, external trade of an economy, that is Indian economy, in terms of its exports and imports also becomes important for us, which we deal with in your foreign trade policy. So foreign trade policy, external trade or imports and exports becomes your fifth topic or module. Becomes your fifth topic or module. Meaning, what did we discuss until now? We have said that first and foremost, what was the first thing? Economic activity, or we simply call it as GDP. See, anything which can't be counted, which can't be quantified, whatever we do,
we should be able to quantify it, express it in terms of numbers. So your economic activity, when it is quantified, we express it in terms of GDP. That's it. What can't be counted, particularly in today's era, in this modern world, what can't be counted is useless. That's the reason why are we having these smartwatches nowadays. When you go on a run, you are having this. When you are working out, you are seeing this, right? You don't check your time. Of course, time is also, we also check our time. But నేను లైక్ ఎవరైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళని నేను 2 hours వర్క్ చేసిన అని చెప్తారా, లేకపోతే నేను 500 calories బర్న్ చేసిన అని చెప్తారా? ఏదైనా చెప్పచ్చు. 2 hours నేను వర్కౌట్ చేసిన అంటే ఆ చైర్లో కూర్చొని కాళ్ళు ఊపినా కూడా వర్కౌటే అవుతుంది. 2 hours కూర్చొని కాళ్ళు ఊపితే అది కూడా వర్కౌటే అవుతుంది. కానీ దానివల్ల ఏమైనా క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయా? లేదు. అయితే ఎంతో కొంత అయితే, అసలు కాకుండా ఎందుకంటే అది కూడా కష్టమే. బట్ పాయింట్ ఈస్ యు ఆర్ quantifying your physical activity as well. 500 calories, 600 calories. Nowadays has become a fad కదా. ఎవరు ఏం చెప్పినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదు కాబట్టి నీకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒరే తిన్నది అరగట్లేదు, అఫ్కోర్స్ తిన్నది అరగట్లేదు అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, చేస్తేనే అరుగుతుంది. బట్ ఏది వచ్చినా, అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ యాక్చువల్లీ, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎంటైర్లీ రాంగ్. ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ailments, physical ailments that we have, problem is lack of physical activity. A part of solution lies in having an active physical activity. So exercise, what is exercise? You are quantifying in terms of calories. ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం, ఎంత తింటున్నాం, ఏమేమి తింటున్నాం, అది కూడా ఇంపార్టెంటే. సార్ నాకు అస్సలు చదువుకోబోతే లేదు సార్, నాకు అస్సలు మూడీగా ఉంటుంది సార్, ఎప్పుడు డల్గా ఉంటుంది సార్, లేజీగా ఉంటుంది సార్ అంటే మీరు తినే ఏంటి సార్? పొద్దున్న లేస్తే ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది సార్? మరి బోండాలు మంచిగా కాలాలి, మళ్ళీ బోండాలకి ఇంత చట్నీ కావాలి, కిలో చట్నీ, 4 బోండాలకి కిలో చట్నీ తినాలి. సాయంత్రం కాగానే బజ్జీలు బోండాలు, మళ్ళీ అవి పునుగులా, సాయంత్రం బోండాలు కదా, సాయంత్రం పునుగులు, మళ్ళీ మధ్యలో 3-4 సార్లు ఒక లోటల్ కాఫీలు టీలు తాగాలి. అవి తాగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ బిస్కెట్లు తినాలి, నైట్ అయితే నూడిల్స్ తినాలి, ఐస్ క్రీమ్లు తినాలి. ఇంత చెత్త తింటున్నప్పుడు లేజీగా ఉండకపోతే ఏముంటుంది? అందరూ అదే తింటాను, నేను అదే తింటున్నా. అఫ్కోర్స్ నేనేమి అది తినడం కాదు, తెలవడం వేరు, పాటించడం వేరు. Knowing something is different and implementing is different. All of us know, but very few of us implement. So point being, it's, I did not say it, our economics, recent economic survey said that. Economic survey ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, ఇట్స్ ఓకే, మనకి ఇప్పుడే అదంతా తెలవాల్సిన అవసరం లేదు. బడ్జెట్ తెలుసు కదా, బడ్జెట్తో పాటు అలాంగ్ విత్ ద బడ్జెట్ దిస్ ఇస్ వన్ డాక్యుమెంట్ కాల్డ్ as economic survey which is provided by the government. Budget is for the coming financial year, economic survey is for the past financial year. సో ఆ ఎకనామిక్ సర్వేలో గవర్నమెంటే చెప్పింది, చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఒకడు ఉంటాడు గవర్నమెంట్కి, వాడు చెప్పినాడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే మీలాంటి వాళ్ళే అంట, అంత యంగ్స్టర్స్ పొద్దున్న లేస్తే పనికి మాలిన తిండి తింటున్నారు, పొద్దున్న లేస్తే ఆ ఫోన్లు పట్టుకొని కూర్చొని ఇంటర్నెట్ మొత్తం నీళ్ళు తాగినట్టు తాగుతున్నారు. మళ్ళా ఏమన్నా దాన్ని పనికొచ్చే పని చేస్తున్నారా అంటే లేదు, ఊరికే బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నారు. దానివల్లనే మన ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోయింది దేశంది అని చెప్పేసి చూసిదా. మీరు ఎక్కడనో ఈ జూబ్లీ హిల్స్లో కూర్చొని, లేకపోతే అక్కడెక్కడనో హాస్టల్లో కూర్చొని మీ డబ్బులతోటి మీరు డబ్బులు కట్టి మీరు మీ నాన్న వాళ్ళు కొనిచ్చిన ఫోన్ పట్టుకొని ఇంటర్నెట్ రీఛార్జ్ చేయించుకొని ఏదో కూల్ డ్రింకో లేకపోతే ఏదో బజ్జీలో తినుకుంటా మీరు మొబైల్ చేస్తుంటే దేశం పాడైపోతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఎకనామిక్ సర్వే సెడ్ దిస్. Lack of physical activity, that is lack of exercise, long hours on mobiles, data consumption, and addiction to this ultra processed food. These are the 3 reasons for which India's productivity is very less. Recently your economic survey said that. మనం చెప్పిందే మనం డిస్కస్ చేసింది కొంచెం పాలిష్డ్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినాడు అంతే. What is ultra processed food? The same thing. That palli chutney, that bonda, that punugu, that bajji, aloo bajji, mirchi bajji, gare, noodles.
ఇవే చిప్స్. వాడు కొంచెం చట్నీ వేస్తే ఎంత కోపం, చట్నీ తక్కువ వేస్తే బండోడు ఎంత కోపం వస్తుంది మళ్ళీ మనకి. కానీ తింటే చచ్చిపోతున్నారని చెప్పేసి ఎకనామిక్ సర్వే చెప్తుంది. సో పాయింట్ బీయింగ్, everything has to be quantified. The same way, when how many hours are you putting in? It has to be quantified. అట్లా అని చెప్పేసి సార్ నీ చైర్లో నుంచి 15 hours నుంచి లేవలేదు సార్, కానీ నాకు అసలు ఏమీ ఎక్కలేదు సార్ అంటే బుక్ ముందు పెట్టుకొని కొంచెం సేపు మీ ఊరికి పోయి రావాలన్నా, కొంచెం సేపు బ్యాచిలర్స్ బీటెక్ పోయి రావాలన్నా, ఇంకొంచెం సేపు ఏమో చిన్నప్పుడు ఏం చేసినామని పోయి రావాలన్నా, ఇంకొంచెం సేపు సివిల్ సర్వెంట్ అయితే ఏం చేస్తామో పోయి రావాలన్నా. డ్యూటీ ఎక్కడ పడిద్ది, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరెవరిని ఏమేం చేయాలి, మనమేం చేయాలి, మన అన్నోళ్ళని ఒక్కొక్కరికి ఎట్లా సమాధానం చెప్పాలి, ఇవేనా కాదా? 15 గంటలు కూర్చొని ఇదే ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది? యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ ఆర్ యువర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్, యు ఆర్ నెవర్ ఇన్ యువర్ ప్రజెంట్. ఇవే కదా బుక్ ముందు పెట్టుకుంటే ఇవే వస్తాయి, అందరికీ ఇవే వస్తాయి. సో ఎవరన్నా ఆ థాట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఒక్కరికే ఇట్లా వస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు బుక్ ముందు పెట్టుకుని అందరు చదువుతున్నారు, అంత సీన్ లేదు, ఎవ్వరూ లేరు, అందరు చేసేవి ఇవే పనులు. అది తర్వాయి భాగం, వచ్చే వారం. అది ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం. That's the question. See, you can't completely stop it. Only thing is you have to reduce it gradually reducing it. Mindfulness, basically what you need to have is mindfulness, means practicing mindfulness. I'm very much నేను చెప్పిన ఆ 4-5 విషయాలు క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన ఈ గంటలో అయినాయా లేదా? పక్కా అయి ఉంటాయి కదా. ఓసారి ఊరికి పోయి వచ్చి ఉంటారు, ఓసారి బీటెక్ కాలేజీలోకి పోయి వచ్చి ఉంటారు, ఓసారి హాస్టల్కి పోయి వచ్చి ఉంటారు, ఇంకోసారి ఆ ఫ్యూచర్లోకి పోయి వచ్చి ఉంటారు, పక్కా పోయి వచ్చి ఉంటారు. ఇంకెక్కువ వెళ్ళి రాలేదా? ఓకే, టికెట్ కట్ చేసినాం సార్, టికెట్ నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టినాం సార్. That's well, I'll try to make the economy class as interesting as possible, and I'm very much sure that you'll fall in love with the subject once you are done with the subject. And as I said, always remember, you don't have to know about economics, principles of economics. ఒక్కటి అవ్వాలి మీకు. ఏంటి అని అంటే న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని చదివితే ఇవాళ వెళ్ళి చదవండి, ఆర్ అట్లీస్ట్ క్లాసెస్ అయ్యేంత వరకు ఎకనామిక్ టాపిక్స్ చదవండి. ముక్క అర్థం కాదు, క్లాసెస్ అయిన ఆ 2-3 monthsలో క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని చదవండి. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? 90%, if you are able to understand 90% of the articles after the classes are done, it's done. That's the job. That's a job well done. They won't be asking you anything out of your newspapers about your government policies. అదొక్కటే అటెంప్ట్. ఎకనామిక్స్ అవసరం లేదు, మీరు ఎకానమిస్ట్లు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏవేవో బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏది అవసరం లేదు. న్యూస్ పేపర్లో వస్తున్న ఎకానమీ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్టికల్స్ అర్థం కావాలంతే. బికాస్ దోస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్. Government policies are the syllabus of your examination. Whatever the government does is the syllabus of your examination. Whatever the government is not doing is not the syllabus of your examination. Remember that. Thumb rule adi. Government ఏం చేసినా అది syllabus examకి. So your test of particularly economy, మిగతా subjects I don't know about them. ఎకానమీ మాత్రం మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అవసరం లేదు, అది అవసరం లేదు. డిమాండ్, సప్లై, ప్రైస్, ఎఫెక్ట్, మైక్రో, మ్యాక్రో ఇవేమీ అవసరంలా. న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చూస్తే యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ సచ్ ఎ స్టేజ్ దట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హెడ్లైన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ద కాంటెక్స్ట్, ఏ టాపిక్ గురించి ఆర్టికల్ రాసినారు అని తెలుస్తుంది కదా ఆర్టికల్ చూడంగానే. అందులో 50% ఆఫ్ ద పాయింట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. దట్స్ యువర్ ప్రిపరేషన్, నాట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. That will be my attempt. That's where I come into the picture. So classes అయిపోయిన తర్వాత అది అర్థమవుతుందా లేదా అంతే. ఏ బుక్లను అదే ఇచ్చారు సార్, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు, ఈ థియరీ ఇచ్చారు, అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి సిలబస్లకి, పిక్చర్లకి. ఫస్ట్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టాపిక్స్, దీస్ టాపిక్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అంతే. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దెమ్, you don't require anybody else to explain. For example, at this point of time you'll need help. You need help to understand what is GDP. Where did we come? We came here
from this concept of where I have said that everything should be quantified, particularly in modern economies, in modern times. If something isn't quantifiable, is not quantifiable, it's useless for us. Meaning, GDP is the quantification of the economic activity, which in turn is your production, distribution and consumption. So, our quantification process ne GDP antamu. GDP, or it is more theoretical, a more formal way called as your national income. Your national income. And see, this production, distribution, consumption, if there is only one individual working in only one factory, if there is only one individual working in one factory, it will be very easy to count, right? So, how many hours did he work? What did he produce? And if there is only one individual who is consuming, all this quantification will be very easy. But economies are not so simple. They are very complex, right? So, for the purpose of easing out the quantification process, what do? We will try to divide these functions of economy, these economic activities into three sectors. So, your GDP is generally counted. This is all about counting numbers. So, it is counted. First step of that counting is to classify the different types of economic activities, because there are many people, many types of economic activities. So, to make it easier, what are we doing? We are classifying the economic activities into three types. At a very fundamental level, we are classifying it into three types. So, what are the sectors of economy which we are calling as sectors? Sectors ante enti em ledhu. Sectors ante సిమిలర్గా ఉన్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేసి ఒక పేరు పెడుతున్నాం అంతే. ఇంకా ఈ 3 కాదు, పెట్టదలుచుకుంటే ఇంకో ఎక్స్ట్రా 2 కూడా ఉన్నాయి ఈ 3 కాకుండా. బట్ జనరలీ వెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ in 1930s and 40s, so we started with those 3 economic activities. So what is sectors antam ante? So agriculture, industry, services. So ee 3 economic activities, and what is the end goal when you are participating in economy? Goal ఏంది? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమన్న బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎప్పుడు, మనీ, ఎర్నింగ్ మనీ అంతే. సో how much money is generated in agriculture, how much money is generated in industry, services. So that's what you will be looking at. So ఆ 3 కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎంతసేపు ఇది కౌంటింగే. ఇందులో how many people are working here, how much did they earn, how many people are working in the industries, how much are they earning, how many people are there working, and how many jobs ane kada. How many people are working in a particular industry, in a particular economic activity will tell you how many jobs are there, whether jobs have increased or decreased. Ade చెప్తది అక్కడ. So similarly, so you will try to find out for these 3 sectors. That you find out, you add it up, that becomes your GDP. This GDP can be calculated, or GDP generally is known as your national income. అంటే ఒక కంట్రీలో, నేషన్ ఆర్ కంట్రీలో జనరేట్ అవుతున్న ఇన్కమ్ ఎంత. ఒక ఇండివిజువల్ ఎర్న్ చేస్తే దాన్ని ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ అంటాము. ఒక నేషన్, కంట్రీ మొత్తం ఎర్న్ చేస్తే దాన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాం. అంతే డిఫరెన్స్. సో దిస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. ఇప్పుడు ఆ వర్డ్స్ అన్నీ ఏమొద్దు, బట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. ఎందుకు అనంటే 5, ఇఫ్ ద టోటల్ ఈజ్ 5 కెన్ బి you can arrive at 5 by adding 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 1, or 5 and 0 also, right? సో అట్లనే ఆ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్, ఆ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ని ఎట్లా కౌంట్ చేయాలి అనేది అనమాట. సో మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో ఒకటి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. దట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. So your first chapter is GDP, national income, sectors of economy, methods and so on. Chala untayi atla inka. Then what did we say our second link is? Out of this comes employment, poverty and unemployment,
right? Poverty and unemployment. This poverty and unemployment gives rise to two outcomes: poverty and employment. Poverty and employment. Employment and unemployment both are the same. Employment and unemployment, unemployment and employment. So this gives rise to two more ideas. What is the third one is? Yes, your monetary policy or money, banking and RBI put together. Then what's the fourth one? ఇందులో నుంచి వస్తుంది schemes. We have put a name for that. Fiscal policy. Fiscal policy where we talk about government's taxation. Schemes కాదు, స్కీమ్స్ ఎప్పుడో చివరికి వస్తాయి. బట్ ఆ స్కీమ్స్ రన్ చేయడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ టాక్సేషన్, ఎక్స్పెండిచర్, బారోయింగ్స్, పబ్లిక్ డెట్ ఆర్ బారోయింగ్స్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఇంకా ఫార్మల్ నేమ్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. సో ద ఫైనాన్సెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ are addressed through your public finance. Then finally, because today we are not alone in the world, we are very much closely integrated with the rest of the world. So because of this era of globalization, it gives rise to our foreign trade policy or external trade, which is captured through your imports and exports, which is captured through your imports and exports. Your entire economy is about these 5 topics. ఏం చదవాలి అని అంటే ఇది చదవాలి అంతే, ఇవే చదవాలి. ఈ 5ని మీరు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనుకుంటారా, రాళ్ళు అనుకుంటారా, లేదా ఇదంటారు కదా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, ఫౌండేషనల్ బ్రిక్స్ ఏ అంటుంటాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద 5. ఎవ్రీ అదర్ టాపిక్ ఫాల్స్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ టాపిక్స్. మిగతా అన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అంతే. యూపీఎస్సీకి ఎగ్జాక్ట్లీ యూపీఎస్సీకి ఇంతే అవసరం. ఈ 5 ఉంటాయి మొత్తం. డిబేట్, ఎంటైర్ డిబేట్ ఈజ్ అబౌట్ దీస్ 5. యూ కెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నోట్ డౌన్ దీస్ 5 అండ్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్. వీ వోంట్ గో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5 ఫర్ ద ఎంటైర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్. రిమెంబర్ దట్. అండ్ మీరు చదవాల్సింది కూడా అంతే. ఈ 5 చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట వస్తాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. సో వెన్ ఐ సే దట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఓన్లీ ఎకానమీ and you don't have to read economics, it doesn't mean that you have to completely throw away the economics concepts, because economics gives us a theory where we are applying them. So theory will always be important. బియ్యం లేకుండా అన్నం రాదు. మనం అన్నం కావాలి అంటున్నాం కానీ బియ్యం కూడా ఇంపార్టెంటే. You also need rice. So those rice, but you will be using very sparingly, meaning the principles of economics, they have to be, so you need to learn them whenever they are necessary and to the extent they are necessary. సో అక్కడ ఎక్కడి వరకు అవసరమో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ పార్ట్ మనం క్లాస్లో చేస్తాం. అంతవరకు నేర్చుకుంటే చాలు. మిగతా థియరీస్ అన్నీ అవసరం లేదు. ఎవరెవరు ఏం చెప్పినారు, అసలు సైంటిస్ట్ల పేర్లు అసలే అవసరం, ఐ మీన్ ఎకానమిస్ట్ నేమ్స్ అసలే అవసరం లేదు మనకి. ఎందుకంటే మీరు పాలిటీలో చూసింటారు కొంతమంది పేర్లు వస్తాయి, ఈ పార్టీకే వచ్చి ఉంటాయి. గ్రాన్విల్ ఆస్టిన్ అని, ఇంకా ఎవరున్నారు, ఎవరి పేర్లు వచ్చాయి, ఇంకా ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ కొంతమంది పేర్లు వస్తాయి. ఇంకా సో ఆ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు వస్తాయి. బట్ అట్లీస్ట్ ఈ బయట వాళ్ళు అయితే గ్రాన్విల్ ఆస్టిన్ ఒకడు వస్తాడు, ఇంకెవరో వస్తారు, ఒక 2-3 వస్తుంటారు కదా మీకు. అట్లాంటివి మనకి ఏం అవసరంలా. సో ఈ 5, దీస్ ఆర్ ద 5 basic units, basic topics that you need to be well versed with. Whatever you read, it will be always in the part of here. It will be always in between these 2, in between these 5 టాపిక్స్ అంతే. మిగతా అన్ని ఇక మైక్రో టాపిక్స్. ఇందులోనే ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది, ఇందులోనే ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇందులోనే దే విల్ బి మల్టిపుల్ స్మాలర్ టాపిక్స్ విచ్ విల్ రీడ్ లేటర్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రిలిమ్ స్టేజ్, మెయిన్ స్టేజ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? Prelims, if you look at here, on an average there are around 16 to 18 questions in your prelims every year. Economy nunchi 16 to 18. So almost 1/5 anacha, right? Almost around 20 questions aithe 1/5. So almost 1/5 of the paper, prelims paper. Then in your GS3 you have your economy, right? There will be around 6 to 8 questions. There will be around 6 to 8 questions. Oka 3 10 మార్కర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొక 3 15 మార్కర్స్ ఉంటాయి. మినిమం 3 10 మార్కర్స్ అండ్ 3 15 మార్కర్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ 250 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్.
And finally, see, everybody likes money, everybody loves money, రైట్? సో ఎవరైనా డబ్బుల గురించే మాట్లాడతారు. మీనింగ్ ప్రిలిమ్స్లో డబ్బుల గురించే ఉంటుంది, మెయిన్స్లో డబ్బుల గురించి ఉంది, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా డబ్బుల గురించే మాట్లాడతారు. మీనింగ్ దే విల్ బీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ యువర్ ఎకానమీ బికాస్ దే విల్ ఆల్వేస్ బీ వన్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ. దే విల్ బీ వన్ ఆర్ ది అదర్ రీజన్ విచ్ ఇంపాక్ట్స్ ద గ్రోత్ రేట్, సమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ విచ్ మైట్ షూట్ అప్ ద ఆయిల్ ప్రైసెస్. ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకోసమని ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఉంటుంది. సో దట్స్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 30, 45, సో అరౌండ్ 75 to 80 మార్క్స్ మినిమం, 75 to 80 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ 250 మార్క్స్. సో అందుకు ఈ మాడ్యూల్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సార్ ప్రతి టీచర్ అదే చెప్తారు, సార్ మాకు ముందలు ఇద్దరు కూడా ఏ చెప్పారు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, దీన్ని చూసి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే మీరు ఏమి చేయలేరు, ఇంకా అది చేయలేరు, ఇది చేయలేరు అంటే నిజం కూడా. అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ నేచరే, అది ఏ ఒక్కటి వదిలిపెట్టలేము. If it is your graduation examination, because the target is to just pass. So just read 25, 30 marks pass అంటే మనం 20 మార్క్స్ చదువుకొని కూడా 30 మార్క్స్కి రాసేయగలము. దాన్ని లాగితే 30 మార్క్స్కి వచ్చేస్తుంది. అంతే కదా, 30 మార్క్స్ పాస్ అయితే 30 మార్క్స్ చదువుతామా, మనం 15, 20 చదివితే సరిపోతుంది అంతే. లేదు, మెయిన్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ 20 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆల్ ద పేపర్స్ except for GS4, ethics పక్కన పెట్టేస్తే you'll have 3 papers, right? So paper 1, 2, 3. So these are for 250 marks. Each paper is for 250 marks. There will be 10 markers, there will be 10 15 markers. In each exam, in each paper, you will have 10 markers and 10 15 markers. Where the total is your 250. సో ఈ 10, 15, సో జనరల్గా ఒకటి రెండు అట్లా డివైడ్ చేస్తుంటాడు అనమాట. 10 మార్కర్స్ని జనరలీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ 150 వర్డ్స్, 15 మార్కర్స్ ఇన్ అరౌండ్ 200 to 250. 250 రాయలేమో, కానీ 200 మినిమం రాయాలి. 200 to 225 వరకు రాయొచ్చు, బట్ 200 మినిమం రాయాలి. సో అట్లా వస్తాయి అంతే, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండవు. 10 మార్కర్స్ అండ్ 20 మార్కర్స్. సో ఎందుకంటే మీకు ఇదే మాడ్యూల్లో ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ద సేమ్ మాడ్యూల్ you'll also have these other subjects, technology, biodiversity, environment, security, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇందులో ఇది ఒకటి కొంచెం వెయిటేజ్ గట్టిగానే ఉంటుంది అనమాట. అగైన్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎకానమీ సిలబస్ ఓన్లీ. సో దాట్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్. సో హెన్స్ యూ కాంట్ ఇగ్నోర్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. దీస్ ఆర్ ఫైన్, ఇప్పుడు ఏమొద్దు మనకి అవన్నీ. సో వాట్ షుడ్ యూ డూ? దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. సీ, ఫర్ దిస్ న్యూస్ పేపర్ అగైన్ ద కామన్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీ టీచర్ విల్ టెల్ యూ, ఆర్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ టెల్స్ యూ, యువర్ న్యూస్ పేపర్ చదవాలబ్బా, ఇంకొక ఆప్షన్ ఏం లేదు అక్కడ. దిస్ నో అదర్ వే. If you spend some time, you'll understand. Sometimes you also will say that, okay, can't we just read these magazines of these different institutes that are available. Yeah, for example, ఇప్పుడు నిన్న పేపర్ చూసినారా? మీకు ఇక్కడ పేపర్ ఉంటుంది అనుకుంటా కదా లైబ్రరీలో, రైట్? సరే, ఇప్పుడు ఏం చదివినా అర్థమేం కాదు, ఇప్పుడు కనీసం చదువుతున్నట్టు ప్రిటెండ్ చేయాలంతే. మన కోసం మనమే ప్రిటెండ్ చేసుకోవాలంతే. అర్థమై మనకు పెద్దంత ఏమి ఉండదు అక్కడ. 6 months వరకు ఏమి అర్థం కాదు, న్యూస్ పేపర్ ముక్క కూడా అర్థం కాదు. నిన్న జిఎస్టీ ఒక ఎడిటోరియల్ వచ్చినట్టుంది కదా, రైట్? మెడిసిన్స్, క్యాన్సర్ మెడిసిన్స్, జిఎస్టీ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఏదో వచ్చినట్టుంది. ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ ఒకటి వచ్చింది. ఎడిటోరియల్ అంటే జనరల్గా ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ స్ప్రెడ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఆర్టికల్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడొకటి. సో ఈ 2 ఇట్లలో ఇక్కడ అనుకుంటా, నేను ఆన్లైన్ చదివిన. సో ఒకటి జిఎస్టీ ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో ఆ లోపల ఏం చెప్పినారు వాళ్ళు? దే స్పోక్ అబౌట్ 4 or 5 issues of GST. Again, if you're not able to understand, for any one of you, if any one of you are not able to understand any single thing about GST, fine, which you are not supposed to understand. So GST, they mentioned about 4 to 5 points. One was that they have reduced tax on cancer medicines. Then the second point was that they have created a group of ministers to discuss on whether ఇన్సూరెన్స్, ట్యాక్స్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, ఇన్సూరెన్స్ కడతారు కదా, ఆ అమౌంట్ ప్రీమియం అంటారు, దాని మీద కూడా ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు అనమాట. సో అది వేయాలా వద్దా అనడానికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని ఫామ్ చేసింది గవర్నమెంట్. సో అట్లా ఇంకొక థర్డ్ పాయింట్ ఏం మాట్లాడింది ఆర్టికల్,
It also basically was talking about too many tax స్లాబ్స్ అని ఉంటాయి. 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ఇట్లా ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అన్నెందుకు కన్ఫ్యూజన్ కదా. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పెన్నుకు ఒక రేటు, పెన్లో ఉన్న రిఫిల్కి ఒక రేటు, రిఫిల్ లోపల ఉన్న ఇంకో రేటు, అట్లా కన్ఫ్యూజన్ కదా అట్లా. సో అట్లా ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, తగ్గిద్దాము అని చెప్పేసి. సో అట్లా కొన్ని పాయింట్స్. సో అదే వస్తుంది. మిమ్మల్ని అక్కడ జిఎస్టీ మీటింగ్ లోపల ఏం మాట్లాడారని అడగరనమాట. కానీ మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతారు, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అని అడుగుతారు. సో ఇష్యూ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, ఇష్యూ బేస్డ్ ఉంటుంది, బట్ ఇష్యూ రిలేటెడ్ ఉండదు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మసాలా అవసరం లేదు మీకు. మసాలా న్యూస్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు. వీళ్ళు అట్లా అనుకున్నారు, వీళ్ళు ఇంటికి పోతామన్నారు, ఇంటికి పోయి జెండా ఎగరేస్తామన్నారు, ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక పార్టీ వాళ్ళు, ఈయన రాలేదని ఆయనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాడు, ఏదో అవుతుంది కదా పెంట, రైట్? సో ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ, ఏదో అయ్యింది తెలంగాణలో. ఈ హైదరాబాద్నే ఇద్దరు పొలిటీషియన్స్ ఏదేదో అనుకుంటున్నారు, ఆరికపూడి గాంధీ అనుకుంటా. సో అండ్ అదర్ సైడ్ ఐ థింక్ ఎవరో ఉన్నారు, వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియదండి. వాళ్ళంత పనికి అంత అవసరం లేని వాళ్ళు అని మనకి. ఎగ్జామ్ కోసము మనకొద్దు వాళ్ళు. సో ఎగ్జామ్ కోసం అవసరం లేదు, అందుకని అంటున్నాను. వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎమ్మెల్యేస్, యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్, దేర్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్. సో బట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. కానీ మసాలా అంటే ఏంది, ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వస్తా అన్నాడు, ఈయన రాలేదని ఈయన వాళ్ళ ఇంటికి పోతా అన్నాడు, జెండాలు ఎగరేస్తామన్నా, అన్నీ మసాలా న్యూస్. కానీ ఆ ఇష్యూలో మనకు అవసరం ఉన్న పాయింట్ ఏంది చెప్పు? కాదు. అది ఎందుకు మనకి? అది కూడా మసాలానే. అసలు ఇష్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? నేను మాట్లాడే అర్థం ఏం మాట్లాడుతున్నా అర్థమైందా? తెలంగాణలో ఇద్దరు అసలు తెలుసా? ఇష్యూ తెలిస్తే నీకు తెలుస్తుంది. యు నో అబౌట్ ద ఇష్యూ? తెలీదా? లైట్గా తెలుసు అంతే. న్యూస్ పేపర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లలో కూడా వస్తుంది. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ఆన్ యువర్ ఫోన్స్. సో ఆ రీల్స్లో కూడా వచ్చేది అదే కదా. సో దిస్ 2 MLAs, this one MLA who belonged to the earlier party, who was appointed as a PSC chairman. Now that old party's another MLA started to ఏదో కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అయిందనమాట. సో మసాలా ఏంది, వాళ్ళిద్దరు ఏమని మాట్లాడుకున్నారు, ఈయన వాళ్ళ ఇంటికి ఏం పంపిస్తా అన్నాడు, ఈయన వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు పోతా అన్నాడు, ఈయన రాలేదని ఆయనే వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు పోయినాడు. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కొంతమంది ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ని కొంతమంది అరెస్ట్ చేస్తుంది. ఇదంతా మసాలా వద్దు మనకి. You are not at all supposed to know or remember masala for this examination. But what is of importance for us? Issue based question ఏంటంటే అక్కడ ఇష్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, PSC చైర్మన్షిప్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. వాట్ ఈజ్ PSC? What are the functions of PSC? Role of PSC? What is the strength of PSC? What is the basis for the work of PSC? What are the drawbacks of PSC? PSC both at స్టేట్ లెవెల్, మనకు యూపీఎస్సీకి స్టేట్ రిలేటెడ్ అవసరం లేదు. కానీ ఇదే PSC అసెంబ్లీలో PSC ఉన్నట్టే లోక్సభలో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నారు. సో అట్ ద నేషనల్ లెవెల్, at the parliament level, what is a PSC? Who are the members of PSC? What is the term of the members of PSC? అది అవసరం అనమాట. సో మనకు ఇష్యూ అవసరం లేదు, బట్ ఇష్యూ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అవసరం మనకి. మామూలుగా ఇంకో చిన్న ఎగ్జామ్స్ అయితేనేమో ఎవరు ఆ ఎమ్మెల్యేస్, ఎవరు కొట్టుకున్నారు, ఎవరు ఇష్యూ అయింది, ఆర్ PSC చైర్మన్గా ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు, హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ PSC మెంబర్. దోస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ స్మాలర్ ఎగ్జామినేషన్స్. బట్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ దట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐదర్ స్టేట్ సర్వీసెస్ ఆర్ యువర్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్, యూ డోంట్ రిక్వైర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ జుజుబై అని లాలీపాప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అవి రావు మనకేం వస్తాయి? PSC ఎవరు, లార్జెస్ట్ కమిటీ ఏంది, దాంట్లో మెంబర్స్ ఎవరు, లోక్సభ నుంచి వస్తారా, రాజ్యసభ నుంచి వస్తారా, చైర్మన్ టర్మ్ ఎంత, వాళ్ళు ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ బైండింగా గవర్నమెంట్ పైన, లేదా జస్ట్ సజెస్టివ్ ఇన్ నేచరా, అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో GST కూడా అంతే. GST ఏ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ పైన, ఇఫ్ యూ జస్ట్ పికప్ ద టాపిక్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్స్ ఫ్రమ్ యెస్టర్డేస్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్, ఏ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ పైన GST రేట్ తగ్గించింది, అది ఎంత మసాలా, అది కాదు మనకు కావాల్సింది. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ GST? వాట్ ఈస్ GST? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ GST? అండ్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ GST? దట్ ఈస్ ఇష్యూ బేస్డ్. ఓకే, అది అవసరం అవుతుంది అంతే మనకి. సో పాయింట్ ఈస్
newspaper, some basics, classes, class notes and so on and so forth. అదంతా ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసినాం ఏమేమి చేసినాం ఏం చేయొద్దు అనేది. ఫైనల్గా రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ అ మారథాన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ప్రింట్. రిమెంబర్ దట్. సార్ నేను మంత్ అంతా చదవలేను సార్, నేను 3 weeks రెస్ట్ తీసుకుంటాను, 1 weekలో కవర్ చేస్తాను నేను సార్ అంటే అది స్ప్రింట్ అవుతుంది. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా, మ్యారథాన్ స్ప్రింట్ డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా. పడితే మొహం ఎప్పుడు పగులుతుంది, స్ప్రింట్లో పడుతుంది అనమాట. స్ప్రింట్ కొడుతున్నప్పుడు ఒక్క స్టెప్ తప్పు పడ్డా కూడా ముందుకు పడితే మొహమే పగులుతుంది ఫస్ట్. సో ఈ ఎగ్జామ్ కూడా అలాంటిదే, నేను స్ప్రింట్ కొడతాను ఈ ఎగ్జామ్లో అని అంటే మొహం పగిలిపోద్ది అనమాట. లేదు మ్యారథాన్ అంటే చిన్నగా ఎట్ యువర్ ఓన్ పేస్, పక్కోడితో సంబంధం లేకుండా రోజు చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆల్సో మ్యారథాన్, రిమెంబర్ దట్. సో నా బాడీ, నా ఆరోగ్యం సహకరించదు సార్ 3 weeks చదవాలి అని అంటే, నేను ఒకటే వీక్ చదువుతాను నెలలో అని అంటే అంతే ఇంకా. సో దట్స్ ద స్టోరీ. సో విల్ ఎండ్ ద స్టోరీ హియర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎకానమీ. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దోస్ 5 topics అంతే, ఆ 5 టాపిక్లే ఎకానమీకి అవసరం. మిగతాదంతా మసాలానే. మసాలాని సపరేట్ టైం పడుతుంది. యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు సపరేట్ ద మసాలా ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ నెససరీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ టైం. సో యూ నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 1 year ఇన్ ద ప్రిపరేషన్. 1 year తర్వాత తెలుస్తుంది ఏది అవసరం ఏది అవసరం లేదు అనేది. బట్ ఈ 1 year కూడా అర్థం కాకపోయినా అదే పని చేయాలి, చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతూనే ఉండాలి. యూ విల్ నీడ్ టు స్పెండ్, ఇట్ విల్ బి స్పెండింగ్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ప్రిపరేషన్. 3 months అంటే మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. సో 2.5 hours 3 hours చదువుతారు న్యూస్ పేపర్. 3 hours చదివిన తర్వాత పేపర్ తీసి పక్కన పెడితే అసలు ఏం చదివిలో కూడా ముక్క కూడా అర్థం కాదు, లైన్ కూడా గుర్తుండదు. ఇట్స్ ఓకే. హెడ్డింగ్స్ చూస్తాము, ఓ పెన్ ఉంటుంది చేతుల, లైన్ అండర్లైన్ చేస్తాము, ఓ ఆ కథలు అవన్నీ అసలు అవి వేరులే. మనం చదివినాక ఆ న్యూస్ పేపర్ మళ్ళీ ఇంకొకటి చదవరాకుండా చేస్తాము. చేయాలి, అట్లానే చేయాలి, తప్పేం లేదు. అట్లా చేయాలి. చేస్తా ఉన్నప్పుడే స్లోగా వస్తుంది, ఏం పర్లేదు. ఆ 3 hours ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు 2 విల్ కమ్ డౌన్ టు 1.5 hours న్యూస్ పేపర్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, అంతే, ఆప్షన్ లేదు ఇంకా. ఎనీవే, సో విల్ స్టాప్ దేర్. యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ? ఏం బుక్స్ చదవాలి అదంతా యాజ్ ఐ సెడ్, డోంట్ వరీ, మనకి ఇంకా టైం ఉంది. లైక్ ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ ఈ 2 modules అయిపోవాలనుకుంటా కదా మీరు. ఈ 2 అయిపోయిన తర్వాతనే అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇంకొంచెం టైం ఉంది, అప్పుడు చూద్దాం, తొందర ఏం లేదు. జస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఒకటి చూస్తుండండి అంతే రోజు. ఈనాడు వద్దు, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షులు ఇట్లాంటివి వద్దు. అందులో అది ఏమంటారు దాన్ని, మసాలాలు ఉంటాయి దాంట్లో, ఇంకా ఏమంటారు 2 ముక్కలు కూడా వేస్తాడు ఇంకా మసాలాతో పాటు. సో అది మసాలా అనడానికి కూడా లేదు, మసాలాతో కొంచెం టేస్ట్ అని వస్తుంది. సో ఏమి ఇస్తారో ఏమి అర్థమే కాదు అసలు ఆ న్యూస్ పేపర్. అవి ప్యాంప్లెట్స్ అంతే అవి. సో సమ్ న్యూస్ పేపర్ లైక్ లోకల్ ఇష్యూస్ కూడా ఇష్యూస్ లాగా రిపోర్ట్ చేస్తారా అసలు? నేను ఏ ఒక్క పేపర్ అనట్లా, ఈ పేపర్ చెడ్డది ఆ పేపర్ మంచిది అనట్లా. ఏ న్యూస్ పేపర్ అయినా అట్లనే అయిపోయింది అంతే. ఈచ్ న్యూస్ పేపర్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్లిట్ ఆన్ ఎ పార్టీ బేసిస్. సో బట్ యాక్చువల్లీ ఈ 2 పేపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, అగైన్ నాకు ఆ 3 పేపర్లే తెలుసు, ఆ 2ో 3ో పేపర్లు తెలుసు, అందుకే ఆ 2-3 పేపర్ల పేర్లు చెప్పాను అంతే. నాకు అవి చెడ్డవి అనట్లేదు, అవి మంచివి అనట్లేదు, కానీ మంచివే అవి. ఎందుకు అని అంటే అవి లైక్ వాళ్ళ ఎడిటోరియల్స్ బాగానే ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. ఆల్ లైక్ ద తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్, బికాస్ సమ్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి రీడింగ్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ ఆల్సో. సో ద ఎడిటోరియల్స్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఆల్ ద న్యూస్ పేపర్స్, all the Telugu newspapers, at least 2 to 3 newspapers, editorials are good. You can read the editorials part, but don't read the rest of them. ఆ ఎడిటోరియల్స్ కూడా ఒకవేళ లోకల్ ఇష్యూస్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడితే అవసరంలా, అన్లెస్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎనీ లోకల్ ఇష్యూస్. బట్ ఇప్పటిదాకా చదవలేదనుకోండి, కొత్తగా చదవాల్సిన పనిలే, వద్దు. ఆ తెలుగు పేపర్స్ ఏమొద్దు మనకి. రీడ్ ద ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్, ఐదర్ హిందూ ఆర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, దే విల్ సఫైస్. చాలా అంతకన్నా ఏమవసరం లేదు. ఓకే, సో విల్ స్టాప్ దేర్. సో